Erokamano nyakwaramogi, erokamano en odiechieng' mabende piny Kenya mangima rito winjo twak ma jatend piny mabende dhi twak e od bura chakre saa 8:30 kanyo kadhi nyime e wi chal mar piny Kenya. En twak mabende biro higa ka higa kaluwore gi kaka katiba ochiko ni jatend piny nyaka twak gi jopiny higa ka higa kata dichiel e higa e wi chal mar piny Kenya. Jatend piny osesingo gik mathoth mokalo e tunge mopogore opogore mag Kenya e yore mag dongruok. Nitiere dongruok mwaseneno nyaka ne jatend piny William Ruto ka otelo, nitiere kwayo ma pod jopiny nigodo mopogore opogore. Yiena mondo arwak wendona ma wadwa twak godo motelo ne dhi achiel kachiel e od bura. An gi jalony weche mag uchumi Zaki Masiro ma bende ok en wendo ahinya Ramogi ka osebedo kotwak kodwa yore mopogore opogore machiegni. Erokamano Milton. Erokamano. Ok inyisgi e par ne joma ne ni kuom thuolo mokwongo ni Zaki en ng'a? CPA Zaki Masiro en jalony weche mag uchumi, ushuru, audit, accounting. Koro majorly I specialize in external audit and tax advisory. To koro mano gi dholuo iwacho nang'o? External audit. Kendo ni nono buge mag kwano. Anyalo wacho ni karach, ka otim marach, ka otim maber. To mano mana tok ka accountants oseloso gimiluongo ni books of accounts. Ni buge go mag nonro mag kwano. Koro an abiro ng'iyo to awacho ni to ka ni timo marach, ka ni timo marach, report ni ok adiera. To kopogore gi mano ushuru bende nitie. Sama wawuoyo about uchumi ma Kenya nyaka wawuo about ushuru nikech mae dholuo wacho no osuru donge. Osuru. Koro osuru ni nikech uchumi wadongre mna kusuru nitie minyalo kaw kuomwa tigero go piny. Makata kuwa holo oko to osuru mikaw kuomwa kende michudo go. Koro mago duto nitie. Economy to wacho ni being an economist means ni wang'iyo kaka uchumi ringo. Anyalo ng'iyo to wacho ni piny dhi maber, piny dhi marach. Magi ma monego bed ni timo, to magi ma onego bed ni loso. Mana kamano. Erokamano. To mokwongo odiechieng' manyoro jatend piny obedo gi dina gi jochul osuru kama nye giwacho weche mopogore opogore kendo wawinjo kanyo wacho ni gidwa din fuok duto te ma jok mapanjo ga chulo osuru mondo mi Kenya yud kaka chulo gope. Kali luwo twak ma kamano, ineno ka en okang' makare mar bedo gi jochulo osuru nikech adier nitie jok mapanjo ne chulo osuru? En gima kare. Motelo ne mano achiel kachiel pichni mwaneno jalup jatend piny Kithure Kindiki donjo e od bura kaachiel gi jotelo mamoko gisechopo ka bang' thuolo machuok Kenya wageno ni jatend piny William Ruto bende biro donjo e od bura mondo chak twak. Wadhi nyime. En gima ber mondo obed gi jochulo osuru mondo los kodgi. Kenya kae waseneno ka kuom higni mokalo, hik omenda mosekalo karibu 3 or 4, usuru biro ga mana ka medore. Of course, dwaro marwa bende medore. Ka dwaro medore, usuru be nyaka medore. Lakini gima nyaka wang'iga ni to omedore ni to yuto to chalo nade. Nikech mondi ikaw usuru kuom ng'ato ikaw mana koluwore gi yuto mare. Ing'iyo ikawe to yuto ne chalo nade. To complaints bende osegabeti ni Kenyans wachulo usuru man malo. Mano bende adieri, lakini nitie peers magwa bende in the whole world mabedo bende chulo mamalo molowa. Termina ni gin ka gichulo mamalo molowa be gin sawa. Wawacho ni gin gichulo mamalo molowa gin sawa nikech giparo ni ka gichulo kendo gin ni gichulo to tiyo negi. Kenya gima ahinya wakata momiyo ng'ato biro bedo gi paro marach en ni chule to gini ok ti. Iwinjo ni kineno report mar corruption to gin pesa mang'eny kabisa. To king'iyo doho ma bende onego bed ni tweyo jogi bende no kigolo gi agola achiel kachiel. But mondo bed gi jok machulo osuru, mondo wuo gi jok machulo osuru ber nikech ntie pachwa kaka jopiny, ntie feelings kata iwacho nang'o kaka wawinjo wan wawegi. Nikech ng'ato biro wacho ni usuru ikaw tiwacho nwa ni ngima odhi maber to pesa bende ok watimre nade, ok waneyo ofuko. To jachul osuru osebet kaywak kabisa.
to giywak nikech kata kiwacho ni iwuoyo kodgi ang'o. Tichak iduogi wacho maber no owachi ni brodin fuok mag jogo ma hepo timo ang'o chulo osuru mondo wayud pesa wadhi watimo ang'ono wachul gope. Kanyo problem nitie Milton. Nikech wan gi tax laws tiende ni chikego mag choko osuru mabiro higa ka higa sama higa financially hiko mendo lokre to wayudo gigo manyien. To gigi samoro nitie laws to nitie administrators mag the law. Tiende ni nitie chike to nitie jogo moketi makoro keto chikego e tim. Kwa biro chike mag osuru, ng'atno maketo chike mag osuru e tim en ng'ama iluongo ni Kenya Revenue Authority. Mamano bad migawo mar sirikal mar treasury. To jogi osebet ka jopiny ywakne ni kaka gitiyo gi japiny ok giti gi japiny e yo maber. Gin gi arrogance moro. Tiende ni gin gi kor, gibiro gi kor. Taxpayer nyalo bedo ni chulo osuru tame. To ok notame nikech odwaro. En sirikal nikech sama sirikal dwa ni jokenya chulo osuru to sirikal be nitie kaka ywakne. Kaka ywakne sirikal chalo kama Milton. Tigi miluongo ni public debt. Iwinjo gope ma giwacho. To public debt nitie foreign debt, tiende ni gope go mihole pinje maoko. To nitie gimoluongo ni domestic debt. Gowi go miholo e piny masani. To domestic debt ka oting'o nyaka jogo mo supply ne sirikal. To sirikal pok ochulogi. Kuom higni mang'eny kata ndalo mang'eny. To the same sirikal dwaro ni gichulo osuru. Nigi wacho ni tigi miluongo ni accrual basis of accounting. Kata gino miwacho ni awacho ni yorno mar go kwand pesa. Kata KRA wacho ni gibe gigoyo kwand pesa ka ne gigeno kuomi to kuonge chulgi. Kisechulogi to in ibiro dwaro pesa kuom ng'ano kuom sirikal bang'e. To ni uso ne sirikal kata higni 2 mokalo. Pok gichuli to gino ne wacho kata ne pesa manye sirikal nigo mari ma sirikal nigo ni chajo gi osuru kata mana 500,000 kata 1,000,000. To pok gichuli kuom higni madhi 3. Sirikal to dwaro pesa no ni ka dwe okalo. Ka dwe ruma ne ito nego bed ni timri nade onego bed ni chulo. Koro penjo en niya, ka in sirikal ionge pesa ma de chula to anta timo hala kodi pok ichula to wi ohala ne monyuolo osuru midwa ni kaw kuomacha kara anta yudo pesa kanyo mabiro timre nade abiro chuli. To bad migawo mar Kenya Revenue Authority kata miluongo ni KRA ok dwa winjo mano. Koro mondo president obed gi jochulo osuru mano kang' maber to nyako bende ofesi reality ni ere kaka implementation kata kete tim kata kete chik gigo mag osuru ere kaka sirikal to konyo japiny. In the sense ni ok inyal deyo japiny mondo chuli to in iwuon to timo kodi ohala ma emonyuolo osuru miwacho no tidwa kawo ire gima pok ichulo. Mano nyiso nang'o abro dhi e bank kaka ng'atno matimo ohala mondo adhi ahol gowi ni ahole nang'o na be chulo sirikal osuru. To seche miya tenda ma bende atimo kodi ohala cha bende ok ni an gi pesa. Samoro ng'ato odhi mana mondo timre nade ohol pesa de bengi achiel no mondo dhi otimo ohala cha. Kuro holo pesa kodhi timo ohala. Chako duogo holo pesa ka sirikal nogono dai no ohala cha ni timo lakini pok ichule dwaro osuru. Ka wadhi nyime jogo eko madonjo gi e kindeni oting'o jong'ad buche madongo ma pacho ka. Aneno Philomena Mwilu, aneno kanyo Martha Koome gi jong'ad buche mamoko mag doho ma Supreme ma bende koro donjo e od bura gi thuolo ni motelo ne donjo ma jatend piny William Ruto ma bende biro twak gi jopiny bang' thuolo machuok. Zaki, kaluwore gi mano sirikal dwaro ni mondo ichulo osuru pok gichuli itiyo negi orage madongo dongo. Bende ng'ato nyalo dhi e doho to wach ni yawa jogi thung'a jo KRA thung'a to sirikal pok ochula mado chiw thuolo kata magol chik ne sirikal mondo chuli. Ing'e ni kapok idhi e doho nitie gima waluongo ni tax tribunal. Tax tribunal ka onego bed ni ka winjruok otami e kindi gi KRA tiende ni obiro choko iri kaka wawacho
tino hala to ne timo gi sirikal to sirikal no be poko timi nade poko chuli koro iyudo ka in gi difficulty chudo mokwongo kata kapok idhi e doho nitie gik mwaluongo ni tax dispute resolution mechanisms tiende ni yorego munyalo loso go e gwenyruok e kindi gi sirikal mondo bed ni uloso kaka ichulo osuru no kapok ichopo e doho nikech kata kidhi e doho be biro duoki ni to bende explore mechanisms moket piny avenues te monego bed ni luwo gi KRA mondo uwinjru ka winjruok otamue kutimru nade kudhi e doho to doho uchako gi tax tribunal dispute tribunal kanyo mudhi wache weche iwacho ni anto KRA dach koda kama to anto aonge go to mage mae matimore ibiro winj wachni to kanyo nitie jogo masomo chike kendo masomo chike mag osuru to gi jogo ma osomo osuru itself mong'eyo ni laws mag osuru gi nang'o to gi KRA no to bende oyieni dhi kendi kata oyieni chiwo gimiluongo ni representation tiende ni ng'ato nyalo dhi represent kaka tax expert nyalo dhi represent lawyer nyalo dhi represent mondo wach wechegi kochopo kama ukuwinjoru e tax dispute tribunal kanyo kuwuok koro utimru nade udhi e doho to iyudo ni ng'enyne ji ok winjrega momiyo wacho ni KRA tiyoga goko ma kwayo makende ma wacho ni nyaka jatend piny bed kodwa honest kubet kodwa honest tiende ni ywak mosebet ka betie Kenya ka luwore gi yorego mag chulo osuru en ni KRA nyaka lok gimiluongo ni customer care yorno mitiyogo kata milombogo jogo matimre nade machulo osuru ere kaka itiyo kodgi bende en ng'at manyalo biro mabed kodi piny miwinj ywakne to kopogore gi mano kosechiwo ywakne bende unyalo winjru e yorno ma favorable kaluwore gi kaka otimre nade owachoni nikech ma iyudo ka language kata mitiyogo inyisi ni do this and this within 14 days if not to wabiro timoni kama kama ma is not limited kata ok ni ibiro nyisi nyaka ni kata mana account mari gidhi freeze tino ni gidhi twe account mari ma onge pesa mibiro gole account no to modonjo to gibiro timre nade bende gibiro kawo kati ndiko ne jogo man gi gopi bende mamoko ni in koro chulwa directly nikech zaki niga ng'owa nigi gopwa koro mago duto yore maricho mosebet ma ji ywakne go KRA monego bed ni los go wang'eyo of course jatend piny ok nyal chuogo chik ilose od bura but administratively KRA ema ng'iyo kaka gigi iloso an aparo ni KRA we've been pushing kata ubedo kwaseywago gimiluongo ni rebranding onego gi rebrand to one of the ways mag rebrand ko tini nyaka gi lock sochgi kaka giloko sochgi mokwongo en ni customer care customer service margi ere kaka taxpayer kata jachulo osuru inyalo wuoge yo maber nikech Milton kata dhiang' kata kidhi nyiedhe dong nyaka imiye lum moro godiochieng' nyaka bende miye pi chumbi moro nang' koro ka ng'idhi nyiedho to dhiang' omor chak timre nade wuoka to koro wang'iyane gin gik mage ma onego bed ni jatend piny lose kawuono to moloyo e wi chal mar ochumi mar Kenya iparo nang'o monego bed no address ma samoro jopiny nyalo aneno ka jatend piny osedonjo kendo gie thuolo ni odwaro nono parade kose nono parade apiko muneno mamelo tit mach ka mano nyiso ni jatend piny osedonjo kendo mano koro bang' thuolo machuok ahinya idhi wer mar national anthem kaeto bende odhi nono parade kaeto bang'e no ero koro donjo od bura mondo mi ochak twak gi jopiny motelo ne mano gin weche mage monego bed ni jatend piny lose kawuono ma samoro osehinyo jopiny mokalo gimonego wuoye mokwongo en gimiluongo ni public debt tiende ni gopego ma sirikal nigo ing'e ni Milton nyaka sama wuoye kodi ni kata kimanyo from the office of the auditor general janon buge mag kwano mag sirikal biro nyisi ni pok ging'e adieri mantie ni to gowi mane kata maromo nade ma Kenya nigo to en gop ng'ano gi ng'ano wan sa kasa inyiso wamna ni public debt ni at 13 trillion to wakia ni ang'ono mitimruok nade michuloga diere moro nochuogo kamati moro kata aput moro manonego bed ni ng'iyo wechegi to nochuoge tok chik ma jopiny odhawo motimruok nade
ogole mag teko ni nokaw moter ne office of the auditor general ni apis mar janon buge mag sirikal ema notere kuro nyaka sani pok wayudo report moro amora onego bed ni wang'eyo kaka jokenya ni en ga gowi mane mwachulo nikech e sirikand ni iseneno kata ka diere moko kinde moko machon kata ko were gi sirikand Ruto ni wacho ni ng'ato supply hewa titimruok nade ichulo tiende no dio ketimne records ni nikelo mwandu moro monego bed ni sirikal chuli to kata mwandu no timre ne onge notimre nade ne onge to ni kwalo sirikal kikwalo sirikal tikwalo sirikal nuk bedie ka japiny onge kikwalo sirikal tiende ni kwalo ngono japiny public debt gima wadwa ni wawuoyo to sama wawuoyo public debt bende onego bed ni giwacho ni jopiny man gi financial distress mosetimo hala gi sirikal mamoko KRA bando mamoko people silently nitie jok moko ma gin gi stress moko are devastated makata moro yande no olwar piny lakini ne koro liekore ni en wuok wi gorofa olwar piny nikech gowi mane angono mane en ka KRA to KRA ne bante koro nojony lakini adier mantie to pok watimre na pok wang'eyo mano mana
William Ruto koro osechopo e od bura kendo bang' thuolo machuok ahinya wabro chako winjo twak ma obiro chiwo ne jo Kenya wi chal mar piny Kenya. Zaki, ka wadhi nyime wang'eyo ni nitiere jopiny moko ma bende pod neno ka ochumi pod ok ber e pacho ka. Kaluwore gi jatend piny kaka osebedo koloso, osebedo kowacho ni ochumi mar Kenya osedongore nyaka noka otelo. Mak mana ni ngima kaluwore gi jok ma nueng'o gi ni piny, oganda pod neno ni ngima pod tek. Adieri ni kanye? Adieri nyalo bete sama wacho ni ngima odok piny. Kaluwore gi maybe the statistics and scientific ways kata yore go mag science. Kata yore go mag pimo uchumi kaka dhi. Nikech inflation rate, kwawe inflation, wawe medruok mar ngima, idhone kata dok piny. Koro inflation kodhi malo to ne ngima medore. Ka inflation odok piny to be mar ngima bende otimre nade? Odok piny. According to such service. Tiyudo ni en at 3.5% of the price indexes. Tiende ni giwacho no dok piny nikech kanya jatelo ka hotel to ne giwacho ni en at 7.9%. To duogo nyaka 3 point. No duogo 3.9, no tuge 3.8, to chako duogo 3.5, oringo ga kamano. Mano nyiso ni ngima dok piny, lakini gigo mane gitiyogo mar pimo kaka ngima dhi. Sama itimo inflation, sama ipimo inflation rates kaka chalo, idhi e chiro tikawo gigo mantie e chiro kata mwandu mantie e chiro tiwacho ni higa mokalo nyen kama kata dwe mokalo nyen kama be nye chalo kama. Kawuono en adi? Cham goni anyen kama. Kawuono en pesa di. Alot ite abich nye chalo kama. Ne pesa ma kama nyoro. Kawugi kawuono chalo nade. Tido ka gik manutigo ne gin agricultural products. Agricultural products ge yudo ka samoro nyalo bedo ni ok wakeyo nikech koth onge. To samoro koth kobiro to nyaka watimre nade? Nyaka wakeyo. To pile pile ing'eyo Milton ni kadala kucha. Sama ji okeyo to be nyaka timre nade dok piny. Kata diere ma koth chwe sama alot bechene ni malo diere oro to ka koth ochwe to alot ochako loth kendo tiyudo ka be otimre nade odok piny. Koro mae was attributed ni ngima nodok piny nikech Kenya no yuto, agriculturally Kenya no yuto ahinya. To sirikal nodhi to donjo to wacho ni subsidized fertilizer kata gigo kata mbolea mitiyo, manyiwa mitiyo e pur ka ni ne gichiwo ahinya momiyo jo Kenya no yudo bende yuto ahinya. Mano ok wanyal dagi nikech mano kata mano oduma samoro kuom jogo matimo large scale farming kata pur e yo ma lach ne nyaka yud gigo mondo timre nade o yud yuto. To wanyalo wacho ni gino it was a mixture of tiende ni ne gigo mokikore. Sirikal ne nie iye kanyo to kata kamano Nyasaye wuon koth. Nyasaye bende ne nie iye kanyo. Makiani koro ka Nyasaye noweyowa to inflation rates kadino bedo nade nikech agricultural products ema timrok nade ema notigo. Koro jomoko wacho ni mano to ne koth, lakini reality nitie penja ni wacho ni ngima odok piny according to such reports. To da piny ywak ni pesa onge ofuko nikech ang'o? Wakwongo gi gima very important miluongo ni public debt. Pesa kaka ringe uchumi Milton en ni kitimo hala e uchumi mora mora mar piny mora mora. Sirikal ema wacho ni ema spend pesa mogik. Government is the highest spender in any economy. To ni sirikal ema onego bed ni tiyo gi pesa uchumi mora mora e piny mora mora mondo jo piny kubu kata ja piny be mondo otimre nade oyud pesa ni. For example kaka wawacho ni jomoko timo sirikal gi pesa ohala gi sirikal. Ng'ani samo timo ohala gi sirikal en gi jotich motiyo mondo kata ko loso ndara to tiek ndara no. Nitie jogo man gi mtokni mo haya ne gi mtokni. Nitie jogo ma bende ondike dala kata kumwae shamba boys nitie kata jatich nitie. To nyithinde be somo e school moro ma nyaka bende odhi ochul school fees. Iwinjo? Ng'ani kotimo ohala gi sirikal to sirikal ok ochule. Tena ni ok onyal chulo jatich ma e dala. Jatich madala be koyuto to mama mboga mantie chiro kata mauso mena cha bende ok yuti. To ka school moro ne nitie ma nyithindo gi bonego be ni chulo school fees. Wacho ni kata en academy moro. School fees ng'ani ok bro chulo. Samo ko chulo school fees japuonji de temnadi school. Japuonji mapuonjo. Be samoro ibiro winjo ni salary delay. E ma ngipo ni jaduka moro nitie town center kamoro lakini koro nore gi book mendeko mar gowi. Tena ni watemo wacho ni ka sirikal ng'ani otimo hala gi sirikal to sirikal omiye pesa.
ubende ka sirikal osemiye pesa to pesa ni will trickle down ni pesa ni bro dhi ir jotije ne mobendo ndiko to jotije gi pesa ni bro wuotho machop nyaka skunde machop e chiro mabed ni jite fail ne ochumi timre nade dhi mbele koro as long as sirikal pok obedo serious gi chulo gope magiojo piny sana jo Kenya por wabro neno ka pesa ok wabro winje nade ofukwa bro bet no onge mano mokwongo mar ariyo iyudo ka Milton giwacho ni ngimo bet maber Milton kata kiwinjo ni sukari odwoko back to siling abich kila achiel to iniwuon ionge kamitiye tionge kame yude pesa ne kata dwoke mana siling achiel ok dhi konyi ok ibro winjo ni uchumi iwacho no dok piny kendo bech ngima dok piny ino kibro winjo bech ngima modok piny cha nikech ang'ono matimore in ionge source of income onge kama ondikie monego bed ni timrie nade iyude pesa koro ngima to nyalo bet notimre nade iriwacho no dok piny according to the surveys statistical surveys mitimo but japiny bende nigi kama yude pesa tiende ni we must create employment tiende ni nyaka waket yorego mag yudo tich obede yo makare sirikal nyaka ket maino e yorego mag gero kembni manyalo ndiko ji kata bedo gi gigo manyalo ndiko ji within our economy koko timore kaka ibiro yudo ka vijana kuchungo kiny samoro ng'ato kamodhi e onge eno bet mana piny ogo mbaka nikech kumidhi e onge barupe ni bendi setero kuonde mitere moko bende imayo kata waseneno county governments gi bende katemo ndiko yudhe to gikawo CVs mag yudhe to gitiyogo marach tinyisi ni kel pesa in idhi nyiewo nyaka tich maonge pesa ma idhi nyiewo go tich no bende holo somewhere so what are we saying kata ng'ono wawacho ni ka ng'ato onge kumondike kata bed mana ni ngima odok piny to eno kubro winjo ngima nikech you can only spend it when you have it inyalo mna tiyo kod pesa no ka in kode to kionge kode kata kionge kumiyude kata ngima kata bed mana ni skari odok siling achiel timri nade ok ibro ng'iyo koro kar unemployment kanyo kata koso tich bende minyalo wach ni ngima odok piny to kwane mar adek nyalo bedo usuru mineno wawuoyo Milton nasenyisi ni kuom kata mana 3 or subsequent 4 the 4 subsequent financial years usuru timre nade idho malo to sana ng'at mosebedo ka hinyore ni ng'atno man gi payslip kata ng'atno mondiki usuru dhi mna malo to usuru dhi malo to sirikal onogono onge directive mawacho ni osara we mondo medi koro yudo ka ino wawach ni siling 30,000 ni no iro ni kok ng'ade to samoro duogo kata mana siling 21,000 kata 22,000 to gini medoga higa ka higa imedo usuru ewi 30,000 nini to into 30,000 ni cha pok otimre nade pok omede for some time koro usuru medore tiende ni your take home gimiluongo ni net salary midongo malang' modong' midhi yude bank ka sirikal osekawo usuru mare en ga gima shrink higa ka higa odogga mana piny higa ka higa koro sirikal medo usuru sana ng'atno mondiki mayudo sara osache ne medoga mana dok piny nikech sirikal medo usuru magikawe wiye kanyo in midhi dongo cha bende medoga mana dhi piny kata bed mana ni ngima dok piny to wabende gimiluongo ni purchasing power mar pesa bende koro timre nade onge pesa no ma in go fuki at your disposal midwa dhi nyiepogo sa ka sa usiko dok ga piny nikech usuru koro gimonego bende sirikal ng'i kik iwache ne ngima dok piny osara ok medi usuru titimruok nade imedo tiende ni bro wacho ni ngima dok piny to pesa mabet ofuk ng'ane timedo muoro koro kata ngima dok piny ino kibro winjo ni ngima timre nade odok piny nikech pesa malang' miweni ka dwe rumo mondo bende dhi tigo koro medoga mana dok piny tiwinjo kwa en list gigo duto ma every household wan gi weche mag skul ma nyaka nyithindo dhi skul wan gi weche mag chiemo ji nyaka chiem gi yore mang'eny to kata kwa weyo mano bende ing'e ni nitie gimiluongo ni corruption ma is a big menace in this country tiende ni pesa isolo usuru kuomi to usuru ni pesa ni isolo kuomi monego bed ni tiyo ni e yo makare sani king'iyo kata mana wawach ni gik miluongo ni social welfare and public service iwinjo ni SHA nitie makawa given percentage mar salary mari katimre nade kidhi ndiki kidhi NSSF bende nitie gino mwawacho ni National Social Security Fund tirani ng'ade mondo ng'igo ngima ni mapile obende sani nitie percentage motimre nade
mikao madhi gigi to bende social welfare go bende wawinjo gi nikech kipenjo jaduong' moro kata manyo retire last year kata mose retire some few years back ubo nyisi ni pension mare pok oneno pod oluwe pok otimre nadi pok ochopo ibedo kata nitie ng'at moro ma jonyuol ne nonindo kata jok mane onindo mane gratuity margi pok otimre nadi pok owuok iluwoga bende pok otimruok nadi pok oyudi watemo wacho niya serikal weche mag social welfare nyaka gibende serious to ok ginyal bedo serious nikech pesa bende lal nikech mochoki wani be midwa ni chulo go jogi in as much as serikal be ng'eni holo sama serikal holo to giholo nyaka bad migepe moko mag serikal be ing'eyo ni serikal nyalo holo from NSSF giholo nikech NSSF nigi pesa jopiny to pesa no serikal nyalo dwaro ni wakawe wakete kamoro wati kode gimoro to wabro duoko negi sama serikal piny bok with the retire same time all of them koro iyudo ka resources gi ikawo gi serikal titiyogo to mondo duoko gi bende kawo muda koro ng'ama duong' piny kacha en obet kanyo nyithinde ng'iye ng'ini mondo ng'ato bed no retire Milton nawacho ni mondo ne kata ka ng'ato tiyo mo retire modok dala gik ma ng'ano osekalo dongo ma kupimni ok inyal imagine to kendo chako dhi obed dala kucha does not mean ni mahitaji mage kata dwaro mage ni bendo rumo nikech koro retire pod gore ka gimedore to serikal to bete pesa ni mago gik manyaka wang'i e yo makare social welfare mar japiny ne piny to kata mana shano en notiyo samoro koti otiyo samoro koti ka in pesa ma in go idhi hospital king'eyo ni anto sha dhi sota out kata bill nani idhi chulo gi sha tinyisi ni sha dhi mna chulo siling 3,000 bill do in go kata mna bara 10,000 3,000 to bill in go mana 10,000 7,000 ng'ani adhi yudo kanye nyaka obendo dogi ofuke mondo kaw kata mare mathin mar mogo cha mondo odhi obed go odhi ochul go bill mara so nikech nosinge ga ni sha bro timo gimoro amora yes ing'eni gimiusonwa kaka iuse kaka wakawe to ka use no gima ber to in believe no ber kendo dhi midonjo hospital ma bill biro to sha no ok ochule ang'o madhi timre ni Milton ibro dok ofuki mondo chul bill mar hospital kata kama oga ni e chiro miuso siling 2,000 kata 1,000 kata 100 to siling 7,000 to isedhe mi pat go mi chulo hospital gimo ki expect ni dhi chulo ang'o no matimore bende okibro winjo ne ngima timre nadi odok piny nikech mari matin ma in gocha itero kuma ok onego be ni tere kendo no ke plan ni dhi tere to serikal no promise ni dhi timoni lakini serikal ok otimre nadi ok otimoni magi duto gik manyaka wang'i ni sama serikal wacho ni ngima odok piny kik ging'iye kipimo mag science kata yore mitiyogo mondo timruok kata mag statistics mitiyogo mondo pimgo ngima modok piny reality piny ka kata dieri man piny kae chalo nade mago gigo mamiyo ngima ok nyal bedo maber kata pesa ok nyal bedo ofuko kata kiwacho ni ngima timore nade odok piny gigo matimore e buk kata e pepa gi gino matimore e gweng' kan kuonde mwadake beto timre nade opogore to kuom ranyisi wan gi gik mathoth mokalo machalo kaka jopiny nigi gope mang'eny kata kuonde ma gintie nitie gowi mar fees nitie gowi ma kama pesa moro ma koro ichiwo mar nyota ni ere kaka onyalo loko ngima japiny nikech samoro ng'ato koro bro yude to mopogore gi tiegruok mimiyogi owacho ni we agol kata 20 achul go rent ng'eni rent kichulo to onge faida modhi kelo ni en osedhi adhiya kamano samoro kikete ohandi kaka ni dwaro ni mondo kete ohala to nyalo konyo ere kaka pesa ni bro konyo ji puonj to nyalo bedo lakini ng'ato be nyalo divert pesa ni matigo yore moko Milton in fact kapok aduoki penjo ni mulo gimoro ma important miluongo ni rent samoro jomoko penja gani awinjo ga kimulo weche mag uchumi ka to rent ka ukiwuoye ga ipenja gi umiyo jopiny ok fail pesa ofukgi in as much as iwacho ne ngima odok piny bende dinge ni sami chulo suru malo chik machiko jogo miluongo ni landlords to timre nade onge in pesa umedi usuru ter malo mokaw mang'eny lakini rent to ile ma in fact iga ka igi nyisi no timruok nade obendo mede kodhi malo mano be sana jomodak e town kaka koro wan mago gik mahinyo ng'ama odak e town ni nikech
rent en kamacha, usuru omedore. In pesa midwa chulo go rent ni owuok kanye. To ka wuok kanyo koro ka penj ka duoki wach nyota. Matin no aneno ka jatend piny donjo od bura kanyo ka ikowe gi jotelo mag od bura manyiso ni bang' thuolo machuok wabro bedo gi twak. Mano jatend piny donjo od bura manyiso ni bang' thuolo machuok ahinya wabro bedo kotwak. Kapok wadhi e twak ma jatend piny ne walose wach nyota cha. Yes. Wache matin kapok jatend piny chako twak. Nyota no to ntie. Waneno obedo proposed kende use kaka gima ber. To I'm skeptical about it. Tiende ni pacha moro nitie bende mopondo in as much as ober. Ing'e ni sama irwako gimoro, irwake ka iwacho ni kata ke nindo to nindo wang'i moro be nyaka itimri nade weyo komineno. Tiende ni ber to ber. To kabro penji ni what is the big difference mantie kata pogruok mane mantie kind nyota gi gima niluongo ni hustler fund. Hustler fund ni neno report mane you neno report mangeche ni pesa mo 6 billion goes to 60 billion. I don't know, there is 6 figure there. Mipogo jopiny to tin to moko yo dhi kanye. Yes, nyota gi bro beti. To ka tiyo gi example mar gimiluongo ni hustlers fund. Auditor General nugolo report mo. Mane wacho ni pesa ni kuonde moko nitie mane nyiso no ochiwe nyaka ne jok mane ok apply. Ng'atno mane oyude to no ok apply no akanye. Sirikal kiae mano penjo mokwongo. Mar ariyo ni kata mna nyithindo moko ne nitie mane 8 months old. No me pesa ni. Ere kaka 8 month old no yudo pesa ni. To 8 month old notimang'o gi hustler fund. Okay, adwa ni mondo wadhi od bura koro akeni wach mane minyalo wene jopiny kapok wach wanyalo wene jopiny kipenja wach nyota no. En nitie aneno ka ging'ada matin wawinja na national anthem no worries. Na tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, twakusihi ututazame kwa neema nyingi na baraka sisi watumishi wako ambao umeridhika kutuita kwa nyadhifa za uongozi katika jamhuri hii yetu. Twakuomba utuajalie tuyatende na kufikia mambo yote atakayofikishwa mbele yetu kwa njia ya haki na uaminifu, ili kustawisha amani, ufanisi na heri ya nchi yetu na wale ambao haja zao umezikabidhi mikononi mwetu. Amen. You may be seated.
fellow senators, Your Excellency, the Honorable Dr. William Samoei Ruto, CJH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Right Honorable Dr. Moses Wetangula, EGH, MP, Speaker of the National Assembly, Honorable Members of Parliament, Article 132(1)(b) of the Constitution provides that the President shall address a special sitting of Parliament once every year and may address Parliament at any other time. Article 132(1)(c) of the Constitution further provides that the President shall, among others, once every year report in an address to the nation all the measures taken and the progress made or achieved in the realization of the national values referred to in Article 10 of the Constitution. In addition, Article 247 of the Constitution requires the President, in his capacity as the chairperson of the National Security Council, to report to Parliament annually on the state of the security of the country. In this regard, the Chief of Staff and Head of Public Service, by the letter reference EOP/1 Cab.26/4A Volume 7/1, dated the 3rd of September 2025, informed the Speakers of the Houses of Parliament of the intention of His Excellency the President to address Parliament. Consequently, and upon consultation, the address to Parliament by His Excellency the President was scheduled for today, Thursday, 20th November 2025. Pursuant to Standing Order 25(2) of the Senate Standing Orders, I notify honorable senators of the place, date, and time of today's special sitting via Gazette Notice number 16/518, which was published in a special issue of the Kenya Gazette on Wednesday, 12th of November 2025. Further, together with the Right Honorable Speaker of the National Assembly, we notified all members of Parliament and the general public of today's special sitting via notices placed in the Daily Nation and the Standard newspapers of Wednesday, 12th November 2025. Accordingly, honorable members, this special sitting is properly convened. I thank you. Your Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, the Right Honorable Amason Kingi, EGH MP, Honorable Speaker of the Senate, Honorable Members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Article 1321(b) of the Constitution requires the President to address the nation once every year and at any other time. Further, Article 1321(c) of the Constitution requires the President to, once every year, report in an address to the nation on measures taken and progress achieved in the realization of our national values. Additionally, Article 1321(c)(3) of the Constitution provides that the President shall submit a report for debate to the National Assembly on the progress made in fulfilling the international obligations of the Republic. In this regard, honorable members, by way of a message to the House, His Excellency the President conveyed his desire to address a special sitting of the Houses of Parliament today, 20th November 2025. Therefore, pursuant to the provisions of Standing Order 22 of the National Assembly Standing Orders, by Gazette Notice number 1651, which was published in the Kenya Gazette on 12th November 2025, and indeed as also notified to all members and the general public by way of newspaper notification published on 12th November 2025, I gave notice of this special sitting of Parliament to the members of the National Assembly. Accordingly, honorable members, this special sitting is properly convened.
Your Excellency, honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is the custom of Parliament to recognize invited guests seated in our galleries. I therefore wish to recognize the following guests who are seated in the Speaker's row. Her Excellency Rachel Ruto, First Lady of the Republic of Kenya, and other members of the First Family. His Excellency, the Honorable Professor Ikruok, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. The Honorable Musalia Mudavadi, EGH, the Prime Cabinet Secretary, and Cabinet Secretary, Minister of Foreign Affairs and Diaspora Affairs. Your Excellency, honorable members, also present this afternoon is the Chief Justice and President of the Supreme Court, Honorable Lady Justice Martha Koome, EGH. She is accompanied by the Deputy Chief Justice and Vice President of the Supreme Court, Honorable Lady Justice Philomena Mwilu, EGH, Honorable Justice Daniel Musinga, CBS Presiding Judge, Court of Appeal, Honorable Justice Oscar Angote, MBS, Presiding Judge of the Environment and Land Court, and Honorable Justice Brian Ongaya, EBS, Judge of the Employment and Labor Relations Court. We are also honored to have in our midst the immediate former Speakers of the Houses of Parliament, the Honorable Francis Ole Kaparo, the Honorable Ekwe Ethro, and the Honorable Kenneth Lusaka, EGH, the Governor of Bungoma County, and Clerk Emeritus of the National Assembly, Ambassador Michael Sialai, CBS. Also in the gallery, we have the Chairperson of the Council of Governors, who is also the Governor of Wajir County, the Honorable Ahmed Abdullahi, and the Honorable Johnson Sakaja, Governor of Nairobi City County. May I also accord special recognition to all Cabinet Secretaries present and particularly acknowledge 5 of them who are former ranking members of the Houses of Parliament, namely Honorable Aden Duale, EGH, former leader of the majority party in the National Assembly, Honorable Kipchumba Murkomen, EGH, former Senate Majority Leader, Honorable John Badi, EGH, and Honorable Opio Wandai, EGH, both former leaders of the minority party in the National Assembly, and the Honorable Alice Wahome, EGH. If Honorable Mutai Kagwe is present, is also a former member of the House, I acknowledge him. I also acknowledge Principal Secretaries and members of the Diplomatic Corps, heads of constitutional commissions, and independent offices and state corporations present. You are all welcome to Parliament. Your Excellency, I wish to make a special welcome to Parliament and mention the Chief of the Kenya Defence Forces, General Daniel Kahariri, and the respective service commanders, the Inspector General of Police, and other leaders of our disciplined forces who are seated at the Speaker's row. Parliament deeply appreciates your outstanding contribution to the national defense, security, and distinguished service to our nation. To all invited guests, we say, Karibu Bunge. Your Excellency, honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, I wish to draw your attention to the officer standing to the right of the chamber in green. He is the Chief Sergeant at Arms of the National Assembly, Mr. Aloisio Lekulo, OGW. Your Excellency, this special mention of this gallant son of Kenya is for the reason that he comes from the smallest community in our nation, the El Molo community, a community which, according to our last census, numbers just about 500. He has risen through the ranks as a high school teacher, as a DO, and competitively employed in Parliament in the year 2006 in the Sergeant's office, rising to become the Chief Sergeant at Arms. Today is his last day on duty, having served diligently in public service.
National Assembly had a special session where we paid tribute to him and we thank him for the distinguished service he has rendered to the nation and wish him well. Your Excellency, honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's now my singular honor and privilege to invite His Excellency the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces to address this special sitting of Parliament. Your Excellency, you're most welcome. Thank you very much. The Honorable Speakers of the National Assembly and Senate, the Honorable Members of the National Assembly and Senate, the Chief Justice and the leadership of the Judiciary, Cabinet Secretaries, Your Excellencies, distinguished guests, fellow citizens, ladies and gentlemen. 2 years ago, when I delivered my first State of the Nation address, I had a vision to sell. Today, I have a story to tell. A story written not in the quiet offices or the comfort of boardrooms, but out in the blazing sun of our farms, in the dust of construction sites where our affordable homes now rise, and in the grit of our community health workers, doctors, medical professionals who refuse to surrender in the quest for universal health coverage. It is written in the steady hum of our factories, in the determination of millions daring to dream and finance their vision through the Hustler Fund, in the courage of our young people working on housing sites, in the Climate Works program, in the digital ecosystem, and in the bravery of those who, looking beyond our borders, have sought livelihoods abroad to sustain families back home. A story of sacrifice, a story of sweat, a story of progress that has not come easy. It is a story you can see in the numbers, feel in the homes, and trace in the lives transformed across our republic. A story whose facts are available for all to examine, except perhaps for the cynical who have no facts. Today, the evidence is clear, evidence of promises made and promises kept. In just 3 years, we have built not monuments of words, but foundations of progress. And yet, even with these achievements, I am convinced that this is only but the beginning. Mr. Speaker, honorable members, as I prepared this address, I reflected deeply on the long road we have traveled as a nation. 62 years shaped by struggle, sacrifice, hardship, triumph, and milestones that have affirmed our spirit. From that reflection came one undeniable truth. We have made commendable progress, but Kenya still punches way below its true weight. This nation has the talent, the resources, and the spirit not just to improve, but to leap and to make the transition from a developing country to a developed one within our lifetime. That is why I speak today with full conviction that history has summoned this generation, our generation, at such a time as this, to a higher purpose. Some eras are shaped by events. Others are defined
by the decisions a nation makes. And today, Kenya is called to make such a decision, to finish the journey our forebearers began, and finally turn our long-held potential into lived reality. To do this, we must cast off the prevailing mindset of being content with the average. We must step beyond the comfort of the familiar and the ordinary and reach with courage, clarity, and conviction for nothing less than excellence and greatness. Therefore, as we examine the achievements of the past 3 years, results that have laid a firm foundation for equality of opportunity and a nation where no one is left behind, today I will also place before you not just a vision, but a national project that is realistic, grounded, and entirely within our reach. A vision not just to grow, but to transform. A roadmap not merely to move forward, but to rise. To rise from developing to developed. To rise from potential to reality. To rise from promise to prosperity. To rise from the third to the first world. To rise finally into the Kenya we have long imagined. The Kenya we deserve. For long, our ambition was held hostage by small thinking and ordinary expectations. But that era must now be confined to the past. Today, we stand on the threshold of something far greater, a moment in which we can say that our parents dreamed of and what our children yearn for, we will accomplish in our lifetime. As we know, this is achievable because others have done it before. I have often spoken of the Asian tigers, South Korea, Singapore, Hong Kong, Malaysia. And by the way, members, the Prime Minister of Malaysia will be here this weekend. Countries that at independence were our peers in nearly every measurable way. They had no extraordinary resources. They were not superhuman. They simply had the courage to make bold, disciplined, deliberate choices. They invested in their people, demanded excellence, and refused to be trapped in the limitations of their circumstances. They refused to make peace with mediocrity. Today, they stand as first world economies. If they could rise, so can Kenya. It can be done. Let me repeat. It can be done. Later in this address, I will set out the strategic choices, the reforms we will deepen, the sectors we will unlock, and the investments we will prioritize to move Kenya to the next level. I say all this not as a personal badge of honor, but as a recognition of what we have achieved together. The Kenyan people, the leadership in all arms of government, and across all political formations. Honorable members, the last 3 years have not been easy. We have agreed, sometimes disagreed, and at times those disagreements have carried great cost. We have compromised. We have confronted hard truths. And we have endured storms none of us invited. But we all take comfort that it has not been for nothing. For this is how far we have come.
At a time like this, in 2022, Kenya was in distress. Inflation had soared almost to double digits. A fuel shortage threatened to paralyze our economy as oil marketers struggled to access dollars. The shilling was in free fall. Foreign reserves had hit historic lows. Debt service consumed more than half of our revenues. Confidence, both local and foreign, had waned. International analysts warned that it was no longer a question of if, but when Kenya would default. Within that context, we acted. We restored fiscal discipline. We eliminated wasteful subsidies. We rationalized public expenditure. We strengthened revenue collection and placed our economy on a path of recovery and sustainability. Inflation, which stood at 9.6% in 2022, has steadily declined to 4.6% as of last month, bringing much needed relief to households. The shilling, once in perilous downward spiral, has stabilized at 129 to the dollar for nearly 2 years, a direct consequence of prudent monetary policy and disciplined fiscal management. Our successful Eurobond redemption signaled to the world that Kenya honors its obligations. 3 years ago, Kenya was ranked the 8th largest economy in Africa with a GDP of $115 billion. Today, our GDP has increased to $136 billion, moving us up to become the 6th largest economy on the continent, according to IMF. This steep rise, ladies and gentlemen, is not accidental. It is the product of deliberate choices, disciplined execution, and strategic reforms that have strengthened our economy and unlocked its potential. Our foreign reserves have surpassed $12 billion, the highest in independent Kenya. This has restored certainty, cushioned our economy from external shocks, and restored investor confidence. International markets have taken note. Just this week, 14 of the world's leading financial institutions, including Citigroup, JP Morgan, Standard Chartered, and Goldman Sachs, projected that Kenya's economy will expand by between 5 and 5.8% in 2026. This confidence is anchored in solid fundamentals: lower credit costs, rising exports, improved household spending driven by low inflation, and a broadly stable macroeconomic environment. Standard & Poor's has upgraded Kenya's sovereign credit rating from B- to a firm B, our first upward revision in many years, signaling renewed international confidence. This upgrade lowers our risk profile, attracts more investment, and reduces borrowing costs for both government and the private sector. Fellow citizens, our foreign direct investment has more than tripled from $463, or about 60 billion shillings in 2021, to $1.5 billion, almost 195 billion Kenya shillings in 2024. In the last 36 months, over 300 new businesses, including 500 foreign companies, have registered and set up shop in Kenya, reflecting renewed confidence and improved ease of doing business. The Nairobi Securities Exchange has recorded a powerful resurgence, now recognized as one of the best performing emerging markets globally. Since January
2025, investor wealth has grown by over 1 trillion shillings, driven by a broad share price rally that has re-established the Nairobi Securities Exchange as a premier asset class. The NSE is on track for its strongest performance in over a decade, building on last year's remarkable gains. This renewed vibrancy is a clear vote of confidence in Kenya's direction and in the reforms we have undertaken. In short, Mr. Speaker, honorable members, the world's most respected economic assessors and market sentiment are affirming that what we already know, that our economy is strengthening, our prospects are brightening, and confidence in Kenya is rising. Our critics, the high priests of eternal pessimism, who criticize without responsibility and tear down without offering alternatives, will want you to believe that our economy is going in the wrong direction. But while everyone may speak their mind, and that is the beauty of our democracy, no one is entitled to manufacture self-serving falsehoods and traffic them as facts. And facts are exactly what I present here today: clear, verifiable, and indisputable. Mr. Speaker, one of the greatest contributors to the high cost of living is the cost of food. Kenyans in 2022 marched with empty sufurias, a stark symbol of frustration and unbearable cost of basic commodities. From the very outset, we made an intentional and strategic decision to subsidize production and not consumption. We understood that lasting relief would not come from temporary subsidies and price controls, but from strengthening the foundations of agricultural production. We also recognized that agriculture is not merely another sector of our economy. It is the lifeline of our nation. If we were to secure households, stabilize prices, create jobs, expand industry, and spur exports, agriculture had to be the fulcrum of our transformational agenda. To organize the sector and improve service delivery, we launched an integrated digital platform to register farmers. In 2022, fewer than 300,000 farmers were on record. Today, over 7.1 million farmers are registered on the Kenya Integrated Agricultural Management Information System, giving us visibility to design scientific targeted interventions and eliminate extortionists, getaway brokers, and drive out cartels and middlemen. This has enabled us to implement the fertilizer subsidy program at scale. To date, over 21 million bags of affordable fertilizer have been distributed, reducing the price by nearly 2/3 and saving farmers Kenya shillings 105 billion so far. This year alone, we delivered 7 million bags of fertilizer and 35 million kilos of certified seed. And next year in 2026, we plan to distribute 12.5 million bags across all the 1,450 wards, ensuring every farmer has access to affordable inputs. The impact has been phenomenal. Productivity in all our agricultural sectors has gone up. National maize harvests have risen from 44 million bags in 2022 to 67 million bags in 2024, setting the stage for a historic harvest this year of 70 million bags. The results are visible in markets and homes. The price of a 2-kilogram packet of flour
has fallen from what it was 250 in 2022 to as low as 130 today. For millions of households, this is meaningful daily relief. The transformation across our value chains is equally compelling. Tea production has grown, with earnings rising from Kenya shillings 138 billion in 2022 to Kenya shillings 215 billion in 2024, a 56% increase. The coffee sector, once on the brink of collapse, is roaring back. Nearly 50,000 seedlings have been distributed. Earnings have risen from an average of Kenya shillings 70 per kilo to now between 120 and 150 shillings per kilo. We are on track to increase exports from 48,000 metric tons to 60,000 metric tons this year, and projected to reach 150 million tons in 3 years' time. Edible oils acreage under production expanded by 90% between 2022 and April 2025, cutting the edible oil import bill by 17 billion in 1 year. By 2027, we aim to halve this bill, saving Kenya nearly 60 billion in foreign exchange. Cotton production has nearly tripled. Cashew nut yields have grown following the distribution of 900,000 seedlings, and so has coconut output after the provision of 1 million seedlings. The sugar sector, long troubled, is now stabilizing. Area under cane is up by 200,000 acres. Production has surged 76% to over 815,000 metric tons. Imports are down 70%. To secure this process, we have leased Nzoia, Muhoroni, Sony, and Chemelil factories to competent private sector operators. Our livestock value chain is rising. Leather exports are up 56% to Kenya shillings 2.5 billion. Local shoe production now exceeds 11 million pairs, and meat exports have grown 45% to 12.5 billion. In dairy, milk production has surged to 5.3 billion liters, while exports have nearly doubled to 9.4 billion. Dairy farmers' support has enhanced with the installation of 230 new milk coolers. Nearly 8 million animals have been vaccinated, and Kevevapi has produced a record 94 million vaccine doses, which are used locally and also exported to our neighbors in the region. We have reduced the cost of sex semen from 8,000 shillings per dose to 1,000 for our dairy farmers. The outcome of these reforms is unmistakable. We have enhanced food security, raised farmer incomes, driven agro-industrialization, and expanded Kenya's export footprint. This is the transformation we promised, now unfolding across our nation, fulfilling the national values and principles of governance, particularly sustainable development, as required under Article 10 of our Constitution. It is in accordance with this constitutional duty that I report to this House today. Mr. Speaker, honorable members, let me now turn to healthcare, the foundation of human dignity and the heartbeat of every nation that chooses compassion over neglect. Over the last 3 years, we have undertaken the most ambitious transformation of health systems since independence. Reforms rooted in equity, powered by innovation, and guided by a simple conviction that every Kenyan, wherever they live and whatever their means, deserves equal care.
27 million Kenyans are now registered in SHA, more than triple the number ever reached by the former NHIF. This is a demonstration that leaving no one behind was and is not a slogan. It is a promise on course to fulfillment. Additionally, more than 10,000 health facilities across the country have signed in to serve under this new system. But, honorable members, real health care begins long before patients reach a hospital. That is why, in September 2023, we deployed 107,000 community health promoters, the largest primary health workforce in our history, trained, equipped, and present in every ward in all our 47 counties. Their impact has been extraordinary. Consider three statistics. 8.9 million households have so far been visited. 9.9 million diabetes screenings have been done with 134,000 cases diagnosed. 6.5 million hypertension screenings have been conducted with 305,000 cases confirmed. Millions of lives have been touched and thousands saved. This is what equity looks like. This is the meaning of universal health care. This is leaving no Kenyan behind indeed. Behind these numbers stand the community health promoters, quiet, devoted, tireless, heroes of this new era. Today we honor them. We thank them. To them we say Kenya is healthier because of you. Mr. Speaker, when I promised that those unable to pay would be supported by government under UHC, the cynics scoffed as usual. Today, we are paying premiums for 2.3 million vulnerable Kenyans, including orphans, widows, the elderly, and those without income, because for them, healthcare is not a privilege. And I must commend members of this august House who have stepped in to support vulnerable families in this gesture. We are also modernizing hospital equipment through the National Equipment Service Project, replacing the old MES model that burdened counties with heavy upfront costs. Under the new fee-for-service system, private partners install, maintain, and run state-of-the-art equipment, and public facilities pay only when they use them. We have overhauled KEMSA to end the chronic crisis of drug shortages, raising medicine availability from 48% to 68%, and to a projected 90% by the end of this year and 100% by March next year. This is more than healthcare reform. It is a long-deferred promise finally taking shape. A Kenya where every citizen can face tomorrow with confidence, knowing their nation will stand with them in their hour of need. It fulfills our national values of dignity and equity as stated in Article 10 of the Constitution. In the same spirit, the government is strengthening financial protection for Kenyans under cancer treatment. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000, effective December 1. This enhancement responds to the rising cost of sustained cancer care and ensures that patients can access quality,
uninterrupted treatment without facing financial hardship. Mr. Speaker, honorable members, when I assumed office, our education sector was in distress with a strained CBC transition, a chronic teacher deficit, universities on the edge of insolvency, and overstretched infrastructure. We moved quickly to restore education as the great equalizer. Through the student-centered funding model, scholarships and loans now follow need and merit, placing the learner at the center. Nearly 500,000 students have already benefited from this model. We then tackled the teacher crisis head-on. We have hired, as you all know, 76,000 teachers, with 24,000 more to be brought in by January next year. That will translate to 100,000 teachers in 3 years, an achievement unmatched in the history of our country. Together with the national government CDF, we have delivered 23,000 new classrooms and 1,600 laboratories are under construction, easing congestion and giving CBC the dignified facilities it requires. TVET has become the engine of practical skills. Enrollment has leaped from 341,000 in 2022 to 718,000 as young Kenyans embrace engineering, ICT, modern agriculture, hospitality, design, and the trades that power a modern economy. In strengthening education at every level, we are giving life to the national values in Article 10, especially equity, human dignity, and sustainable development, ensuring every child has a fair chance to rise. Mr. Speaker, honorable members, 3 years ago when we said we would deliver affordable housing, the cynics dismissed it. They said it was fantasy. When they realized we were serious, they called it impossible. And when we broke ground across the country, they suggested that these projects would stall. Today, those doubts have given way to a very different question from Kenyans everywhere. How do I own one of these units? That is now the question. Across the country, we are delivering the most extensive housing rollout in Kenya's history. 230,000 affordable homes. And we meet student needs. 178,000 beds have been packaged for universities, TVETs, KMTCs, with 74,000 already under construction, transforming a sector where fewer than 10% once had decent accommodation. Additionally, 270 modern markets are taking shape nationwide, providing vital spaces for women and MSMEs, with another 175 underway, expanding the backbone of local commerce. And through the Nairobi River Regeneration Program, 44,000 young people are restoring the river corridor and preparing sites for 10,000 social homes along the renewed riverfront. The program, the housing program, including markets and hostels, has created over 428,000 jobs. Jobs that include architects, engineers, plumbers, electricians, carpenters, masons, steel workers, transporters, and thousands of MSMEs in fittings, fabrication, and interior design work. At peak next year, it will employ at least 1 million Kenyans. Honorable members, this program is far more than housing. It is a national empowerment engine, creating jobs, formalizing the informal sector, revitalizing micro, small, and medium enterprises, restoring our environment, and building resilient communities.
It advances equity, dignity, and sustainable development, the very values anchored in Article 10 of our Constitution. Mr. Speaker, honorable members, allow me to turn to a sector that carries the hopes of nearly every Kenyan family, our micro, small, and medium enterprises. MSMEs are the backbone of our economy, the engine room of innovation, and the daily hustle of more than 15 million Kenyans. For decades, access to affordable credit trapped millions in frustration. Without collateral, there was no loans. For the millions blacklisted, every door of opportunity was shut. And when banks refused to take a chance, their dreams simply stalled. As promised, we broke that cycle. The Financial Inclusion Fund, the Hustler Fund, now stands as the largest financial inclusion program since independence, extending over 80 billion shillings to 7 million Kenyans. And those who were blacklisted, the 7 million once blacklisted Kenyans, have since repaired their credits. 3 million small businesses and their owners, previously locked out of the formal finance, are now banked. And 2 million Kenyans are now frequent borrowers. Today, through the Hustler Fund Bridge Facility, 800,000 entrepreneurs are accessing up to 150,000 shillings each without collateral to expand and grow their businesses. But, honorable members, credit alone is not enough. Many young people do not lack ideas, they lack opportunity. That is why we launched Nyota, the National Youth Opportunities and Transformation Agenda, one of the most ambitious youth empowerment programs in our history. Over the next 5 years, Nyota will uplift 820,000 unemployed young people through apprenticeship, recognition of prior learning, entrepreneurship grants, digital skills training, and support savings. When the program is fully implemented, it will have placed 90,000 young people into work or enterprise, certified 20,000 into different skill areas, capitalized 110,000 businesses, and matched savings for 190,000 savers, while building capacity of 600,000 more to undertake government procurement under the ACBO program. Ladies and gentlemen, over the past 3 years, our digital transformation agenda has become one of the most powerful engines of renewal. A quiet revolution changing how Kenyans live, how they work, learn, or do business. We have expanded the fiber optic by 24,000 kilometers and moved from 0 public Wi-Fi hotspots in 2022 to nearly 1,500 today, connecting communities once left behind. We have set up 300 digital innovation hubs with 400 in the pipeline, gateways where ideas grow and enterprises begin. At the heart of this shift is digital government. From less than 400 services on eCitizen to 22,500, we have delivered one of the fastest digital migration in the world. Access is easier, efficiency higher, leakages sealed, and corruption pushed out. And as our young people are driving it, nearly 2 million have been trained in digital skills, and 300,000 now earn a living online through Ajira, Jitume, and our expanding business process outsourcing sector. Mr. Speaker, having set out the work of the last 3 years, it would be easy
almost comfortable to pause, to congratulate ourselves, and settle into the warmth of modest progress. But comfort is how nations stall. It is how Kenya once slowed while the Asian tigers raced ahead. We cannot allow that. We will not allow that. And we must not allow it. Because this moment demands more of us. More courage, more ambition, and a refusal to settle for the ordinary. As I said earlier, we often speak of the Asian tigers with a reference that makes their rise seem like a miracle from a distant world. We marvel at how they journeyed from poverty to industrial powerhouses, from aid recipients to exporters of world-class goods. And we ask, what secret advantage did they have? History answers us plainly. They had none. Their rise was not magic. It was intentional and crafted through leadership, discipline, strategic investment, and uncompromising rejection of mediocrity. Their stories begin in ruins. The example of post-war Japan, with barely 2,000 kilometers of paved road, and South Korea, whose GDP per capita was nearly identical to Kenya's at independence. Today, Japan commands over 1.1 million kilometers of paved roads, while Kenya has 22,000, 62 years after independence. South Korea's GDP per capita now exceeds $36,000 compared to our own $2,200. These comparisons are not meant to indict us, but to demonstrate what becomes possible when a nation chooses ambition over resignation. From their journeys, clear lessons emerge. These nations set aside small dreams and integrated boldly with global markets. They built first world infrastructure in what was third world environments. They invested obsessively in their people, the engineers, scientists, innovators, and technicians who powered their ascent. They generated electricity from all sources available to power their enterprise, innovation that led to manufacturing, industrialization, and progress. They simplified investment through institutional reforms that allowed capital, technology, and talent to progress without friction. They prioritized production by planning their industries long before those industries emerged. Critically, they nurtured ecosystems of relentless innovation, giving rise to global giants like Samsung, Hyundai, Toyota, and Sony, companies that began modestly and grew to define modern history. The task before us, therefore, is unmistakably clear. If Kenya is to grow at scale, we must raise our ambition. It is for this reason, Mr. Speaker and honorable members, that under my leadership, we are raising the bar of national ambition. And that is why I am today submitting a roadmap to take Kenya to the next level. We are committing to undertake a minimum of 4 major national priorities whose rationale I shall explain. First, we must invest relentlessly in our people, in their education, skills development, scientific training, and innovation capacity. We have already set the foundation through the major reforms in the education sector. We have increased the education budget
from 490 billion in 2021 to over 700 billion this year, which has facilitated better infrastructure in our education system, more teachers and trainers, and enhanced funding for our colleges and universities. I have reorganized government departments to establish a dedicated State Department for Science, Research, and Innovation to support the urgent need to scale up STEM courses in our education system, strengthen innovation, promote research, and create a pool of high-level professionals in engineering and science. This structure will also help actualize the 2% research fund needed to make this ambition a reality. We must fund startups and deliberately scale up and commercialize innovation to create new companies. We must actualize We must actualize the National Research Fund, moving from the current 0.8% of GDP to 2% of GDP. This leaves us with a shortfall today of 180 billion. Progressively, we should grow the fund to 1 trillion over the next 10 years. We will mobilize domestic public resources, private investment, venture capital, and other private sector financing to drive this effort, because no nation rises above the abilities of its citizens. Let me repeat that. Gentlemen and ladies, no nation rises above the abilities of its citizens. And we must promote a culture of enterprise so that Kenyan companies can cross borders. The example of Safaricom's M-Pesa, growing from a local solution into a global financial platform, serving more than 70 million customers in 170 countries today. This demonstrates the possibilities we can unlock. Secondly, we must turn around our economy from a net importer to a net exporter of products, goods, and services. The most urgent being imports of food products that cost us 500 billion shillings every year. Just imagine. We are importing maize, wheat, rice, edible oil, to Kenya at a cost of 500 billion shillings every year. As I mentioned earlier, we have already made interventions to reduce imports of maize, sugar, edible oils, rice, wheat, but our efforts are undermined by the natural limits of rain-fed agriculture. We can no longer allow the clouds to determine whether our people eat or not. We are able to produce enough for domestic consumption and exports. Expanded modern irrigation is now necessity and the only path forward. We are endowed, ladies and gentlemen, honorable members, with arable land, yet we all know only 15% of Kenya can support rain-fed agriculture. And this limited area is what we have relied on to feed the entire nation. While 85% of Kenya does not receive sufficient rainfall, if we harvested and stored rainwater, we can bring vast arable lands in these arid and semi-arid regions into productive use. With the dams, we can transform our arid and semi-arid areas into hubs of agricultural production, even in the absence of rainfall. We must never give up on the potential of these regions simply because they receive little rain. And we must never confuse the lack of rain with the lack of water. This is why
we must build at least 50 mega dams nationwide, alongside 200 additional medium and small dams and thousands of micro dams to collect and store water, not only to secure our food supply, but to bring at least 2.5 million additional acres under irrigation within the next 5 to 7 years. Therefore, the commitment to harvest and store water is not simply about food and water security. It is a strategic, nation-shaping investment, one that underpins our aspiration to be a net exporter of agricultural products, underpins economic independence, rural prosperity, and sustainable development. The Ministry of Water and Sanitation and Irrigation, alongside all relevant agencies, have already mapped out precise locations of these dams. These projects span the breadth of our republic. From the High Grand Falls, a mega dam on River Dawa in Mandera, Isiolo, Pasalinga Dam, Yata in Machakos, Singli Canal in Garissa, Soin Koru in Kisumu, Rumuruti in Laikipia, Thochi in Embu and Tharaka, Lowat in Turkana, Mahoya Dam, Studling, Nyeri and Kirinyaga, Narosra in Narok, Aror in Elgeyo Marakwet. Others include Ndarugu in Kiambu, Kokwanyo in Homa Bay, Rare in Kilifi, Tongaren in Bungoma, and many more strategic sites nationwide. Mr. Speaker, expanded irrigation will also supply the volumes, consistency, and quality of raw materials required for our next economic frontier, which is agro-industrialization. Irrigation will produce the raw materials, and our SEZs, EPZs, and county aggregation and industrial parks will convert them into high-value products for national, regional, and global markets. Honorable members, energy is the lifeblood of any modern economy. No nation has developed without abundant, reliable, and affordable power. This is our third national priority. Although we have an installed capacity of 3,300 megawatts, the intermittence of solar and wind means our farm capacity is only 2,300 megawatts, far below what the Kenya of the present, let alone tomorrow, will require. To drive domestic electrification, industrial manufacturing, e-mobility, green industrialization, digital expansion, and a technology-enabled future, we must dramatically expand power generation. Kenya is blessed with diverse, largely underexploited renewable sources, including geothermal, solar, hydro, wind, and nuclear. To undertake large-scale value addition, agro-processing, manufacturing and industrialization, sufficient, affordable, and reliable energy is a top imperative. Modern technologies such as data centers and artificial intelligence require large-scale energy supply. To modernize our economy, leverage on technology to create new opportunities, and to turn our agriculture and natural resources into products, manufacturing and industrialization consume many megawatts of energy. As a result, we have to generate an additional 10,000 megawatts in the next 7 years so as to move our country to the next level and undertake the transition necessary for our growth. Our fourth national priority is transport and logistics. As the region's economic and diplomatic hub, home to the United Nations' largest office and only office in the Global South,
and the 6th largest economy in Africa, Kenya must maintain world-class seaports, airports, highways, and digital corridors. Efficient transport and logistics are the backbone of our competitiveness. They accelerate national development, connect products to markets, move goods and services, lower the cost of doing business, and will reinforce Kenya as the aviation and commercial capital of East and Central Africa. History teaches us that nations rise on the strength of transport and logistics. Japan's post-war revival, enabled by strategic road expansion, is a clear example. From only 2,000 kilometers of road, they constructed over 1 million kilometers of paved road in 7 decades. We in Kenya, you know, we have only constructed 22,000 kilometers over a relatively similar period. To scale up, ladies and gentlemen, honorable members, our transport and logistics program, the Ministry of Roads and Transport have already mapped out a comprehensive network of 2,500 kilometers of highway for dualling and 28,000 kilometers of road to be tarmacked over the next 10 years. We will onboard private-public partnership in the modernization of Jomo Kenyatta International Airport, Mombasa and Lamu airports, and sort out the challenges facing Kenya Airways by next year. This work is already in progress. Next week, I will launch the dualling of the 170-kilometer Rironi-Naivasha-Nakuru-Mau Summit road. On the same day, I will break ground on the dualling of the 58-kilometer Rironi-Mai-Mahiu-Naivasha road. The gridlock that paralyzes these roads every day, especially on weekends and holidays, will soon, by God's grace, be a thing of the past. Additionally, roads earmarked for dualling include Muthaiga Kiambu Ndumberi, Machakos Junction Mariakani, Mau Summit Kericho Kisumu, Kisumu Busia, Mau Summit Eldoret Malaba, Adriva Namanga, Karatina Nanyuki Isiolo, Makutano Embu Meru Maua, Mtwapa Malindi Mombasa, all the way to Lungalunga, Kericho Kisii Migori Isabenia, and Nakuru Nyahururu Karatina Kisii Oyugis Ahero. The northern bypass, James Kishuru roads, Bomas Karen Gong, and Bomas Ongata Rongai Kiserian, including Gong Isinya and Naivasha to Kikuyu, among many other key corridors nationwide. This infrastructure drive will also include extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and eventually to Malaba. And that exercise, ladies and gentlemen, is beginning in January. In just 2 months, we will be beginning that process. Honorable members, estimates indicate that achieving Honorable members, estimates indicate that achieving these 4 priorities will require at least
5 trillion. This is undeniably a large sum. Some may see it as unrealistic, even audacious, for a country like ours. But allow me to recall President John F. Kennedy's words in 1962 as he rallied America to reach the moon. And this is what he said, and I quote, "We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one we are willing to accept, one we are unwilling to postpone." These 4 projects are our national imperatives, commitments we must embrace without hesitation, not because they are easy, not because they are cheap, but because they are absolutely necessary, because they are worthy of our time. This is the assignment of our generation. This is the purpose for this administration and this parliament, the 13th parliament. And this is the moment we must rise up to. Which brings us to the next question. Given our fiscal constraints, how shall we finance these transformative projects and do so sustainably? The answer, ladies and gentlemen, lies in 2 key financing vehicles: the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund. As noted earlier, our development ambitions require sustained, large-scale investment in education, in roads, in energy, water systems, logistics, transport, and digital network. Yet, our fiscal space is narrow. We cannot continue funding essential infrastructure through unsustainable borrowing and burdening taxpayers with additional taxes. But neither can we afford to postpone these imperatives without risking our future. There is need to be innovative in the use of our national revenues, or the national revenues at our disposal. There is need to deploy our national assets available to us in creating public-private partnerships that will crowd in the enormous pool of private sector resources available regionally and globally. This is why we will establish the National Infrastructure Fund, whose architecture will be underpinned by the reforms in the Government-Owned Enterprises Bill, passed by this august House, that I will sign into law tomorrow. This fund is the strategic solution that will provide a framework to innovatively scale up our resources to match our ambition. It will fulfill our manifesto commitment to rebuild Kenya's infrastructure while reducing reliance on tax and debt. We will do this by using budgeted resources prudently and introducing a financing architecture that leverages capital markets, diversifies ownership through unlocking of national assets through privatization, and use PPP frameworks to channel private capital into public priorities. For decades, Kenya has privatized major public assets, from Kenya Airways to KenGen, from Kenya Re to Safaricom. Yet, we cannot point to enduring national assets built from privatization proceeds, because the funds were absorbed into budgets and spent. The National Infrastructure Fund will break this cycle.
All proceeds from privatization will be ring-fenced, preserved, and reinvested into new infrastructure and wealth-creating assets. When ownership shifts to the private sector for efficiency, the benefits to the public will not diminish, they will multiply. For every shilling invested from privatization proceeds, we aim to attract 10 shillings from long-term investors drawn from pension funds, sovereign partners, private equity, and development finance institutions. This multiplier will allow us to build critical infrastructure without adding to tax or debt burden. This model is proven. Australia's Future Fund, Singapore's Temasek, and UAE's Mubadala demonstrate that commercially run public investment funds can grow national wealth and deliver transformative infrastructure. The National Infrastructure Fund is therefore more than a financing tool. It is a generational strategy, preserving value, mobilizing capital, accelerating delivery, and ensuring Kenya becomes stronger, wealthier, and more competitive. Ladies and gentlemen, honorable members, our Constitution under Article 201C stipulates that the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing shall be shared equitably between present and future generations. In essence, when we use natural resources or borrow, we must ensure future generations are not left poorer. That is why, alongside the National Infrastructure Fund, we will establish the Sovereign Wealth Fund to give full effect to the constitutional principle of intergenerational equity. A portion of all royalties from natural resources and a portion of proceeds from privatization of national assets will be invested in the fund. This fund will rest on 3 pillars. Number 1, savings, to be invested for the future, as countries like Norway, Kuwait, Saudi Arabia have done with trillion-dollar funds. Number 2, stabilization, a buffer against global shocks, including commodity volatilities, pandemics, and geopolitical disruptions to ensure fiscal stability. And number 3, infrastructure. A carefully managed share will be invested in commercial terms to attract private capital to national projects while growing public wealth. History has already warned us. Along our coast region, titanium deposits have been exploited and depleted. And because we lacked a sovereign wealth framework, future generations will inherit nothing from the resources that we got from titanium. We cannot repeat this mistake. Mr. Speaker, honorable members, that is the scale of our national ambition. This is the blueprint for financing it prudently and responsibly. To shape this vision, I have engaged sincerely with leaders across the political spectrum. I've engaged many members of parliament, many governors, community leaders, and with Kenyans from all walks of life. I discussed this vision with the late Right Honorable Raila Amolo Odinga in the presence of Professor Anyang' Nyong'o, who reminded me that no nation has industrialized without roads, energy, and food security. I have engaged former President Uhuru Kenyatta, who emphasized the necessity of scaling up infrastructure investments. Honorable members, allow me to express
profound gratitude to the 13th Parliament for your outstanding contribution, your foresight, your consistency, focus, and commitment on what is good for Kenya. The progress made in the last 3 years would not have been possible without your legislative agility, principled oversight, and commitment to national interest. When the history of this generation is written, this House, the 13th Parliament, will occupy a full and proud chapter. Your decisions are recorded not only in debates or statutes, but in the lives lived, progress of every Kenyan that has been achieved. For this, I extend my deepest gratitude and appreciation. I also extend heartfelt thanks to hard-working Kenyans who have diligently fulfilled their civic duty to the nation, giving life to the constitutional values of equity, social justice, and sustainable development. You Kenyans have shouldered the weight of nation building. Future generations will feel the impact of your sacrifice, and they will honor you as the generation that helped change the trajectory of our republic. As I conclude, I reiterate that those of us in leadership must bear in mind one critical lesson. Leaders are not ultimately judged by the vision they carry, or the statements they make, or the mantra they repeat. They are judged by the actions they take, the values they generate, the difference they make, and the impact they leave in the lives of the people. Mr. Speaker, honorable members, let history record that this generation refused to be timid, that we chose ambition over fear, action over excuses, and progress over false comfort of low expectation. Let it be said that when Kenya stood at crossroads, we reached for the higher path. The work ahead is formidable, but so is the Kenyan spirit. This is our moment to lift Kenya to the next frontier. This is our moment to shape a nation worthy of its promise. This is our moment to rise. Honorable members, it is now my pleasure to submit to Parliament the following 3 reports as required by the Constitution. Number 1, reports on all measures taken and progress achieved in the realization of the national values as I have espoused. Number 2, report on progress made in fulfilling the international obligations of the Republic. And number 3, the report of the state of security of the country. Now, therefore, I hand over the reports to the Speaker of the Senate and the Speaker of the National Assembly, and I thank you for your attention. God bless you, and God bless our great country, Kenya. Honorable members, let us be upstanding. Your Excellency the President, Right Honorable Speaker of the National Assembly, honorable members and distinguished guests,
We have now come to the conclusion of the business of the day, and it is now time to adjourn. The Senate stands adjourned until Tuesday, the 25th of November 2025 at 2:30 p.m. in the Senate chamber. Thank you. Your Excellency, the President, Right Honorable Speaker of the Senate, Honorable members of the National Assembly, the National Assembly now stands adjourned until Tuesday, 25th November 2025 at 2:30 p.m. May I take this opportunity to invite all honorable members and our guests to a reception at the Parliament courtyard. May I also request all honorable members and our guests to remain standing in your places until the procession of His Excellency the President and the speakers leave the chamber. I thank you. The President has Erokamano nyakwara Mogi, mano ne en twak ma jatend piny William Ruto kanoloso achiel kachiel e od bura e wi chal mar piny Kenya. Pod an kod Milton Ochieng Jaka Black, kendo wan gi wendo ma bende biro konyowa doyo i weche mowachi kawuono e od bura gi jatend piny. Abro rwako Charles Owino ma bende en jatelo mochung' ne weche mag tudruok e pachoka, ma bende wadwa bet godo mondo wang'e ne weche ma jatend piny owacho machiegni. Erokamano ahinya Milton. Charles, inyalo nyisowa ni to gin weche mage madongo mikwanyo kuom gigo ma jatend piny olose kawuono? Mokwongo, gima jatend piny otimo e bunge luwre gi chik marwa mar constitution marwa ma Kenya madwaro ni higa ka higa jatend piny nyisowa ni to piny chalo nade. Piny chalo nade e yore mag dongruok mag piny. Iluongo ni state of the nation. Iyude e constitution marwa ma en chik mochune ni higa ka higa nyako nyis jopiny ni to wadhi nade. Wadhi maber koso wadhi marach. Mokwongo owacho e weche mag mwandu mag piny, economy. Ochako weche mag pur, agriculture. Ochako wacho weche mag thieth. Asto wacho weche mag loso infrastructure kaka ndeche, kaka olalo marwa mar Indian Ocean ma mwandu donjogo Kenya ka. Ochako wuoye weche mag nderni ma odwani mondo oger. Ing'e ni nderni ma wan godo Kenya ka, king'iyo kata nderni madongo kaka koro ndara mawuok Mombasa kabiro Nairobi, kata ndara mawuok Nairobi kadhi Kusumo, kata madhi Eldoret, inwang'o ka ndechnigo gin ndechni matindo kaluwre gi population mane wan godo gi kata ohala mane timore. Sani ochumi mar piny osebedo maduong', dhano osebedo mang'eny, ji nigi geche. Chon kata gweng' ng'ama nigi gari ni kwana. Koro nyiso ni odwani mondo oyaw ndechnigo mondo size magin gono obed kata ndalo 3 kata ndalo 4. Reru mane wan go bende en reru machon. Reru manyasani miluongo ni railway gauge maduong' ni. Ne wakele to waweye mana Naivasha. Ting'e ni kata kane reru obiro mokwongo cha, gima ne mzungu target ne en Lake Region. Iwinjo. So sani kero wacho no bro gole Naivasha, motere Kisumo,
modhi nyaka Malaba. Mana ng'eno bro luwo Butere kodhi Bungoma Miangu to dhi odhi Malaba. Owuoyo wach mar stima. Wacho kinya bedo gi dongruok mora kaonge teko mar stima. To be ochako wacho ni to gigi owacho wach somo be en gima lich ahinya, en gima important mondo wadhi maber nyaka wabed gi weche mag somo. Ochako wuoyo wach mar ute housing, affordable housing no ogero sani gi. Ochako wuoyo wach mag johala matindo gi funding margi iluongo ni micro small medium enterprises. Owuoye e weche mag sapan mago kende asto mogik no kod digital network. Ok ne ka sani gik moko te gin digital. Kata weche mag thieth bomulo. Mano to osewacho. To mag duong' mogik wacho ni to gik bodwa timo gi te pesa wuok kanye. Owacho ni koro pesa miholo loka cha odwa nodog piny. Owacho ni koro gimodwaro obro bedo gi gimiluongo ni PPP, private partnership, public partnership. To kod kaka koro sani odwa loso National Infrastructure Fund. But aparo ni mago wanyalo expand further ka ang' wamulo kamoro gine department ka department. Yes. To ka koro wachako nolose wach mar chiemo. Yes. Kendo nowacho ni nitiere subsidies moko ma sirikal nochiwo momiyo sani chiemo nyalo yudore e Kenya ka. Yes. Iparo ni oyudore moromo nikech aneno ka seche moko pod iwacho ni mondo owar gik moko kowuok e pinje maoko biro ka tiyudo ka jopur ma pacho ka bende ywak ni tiwaro to wambe wan go. Iparo ni nitiere kaka subsidies manoket kaka mag fertilizer osemiyo Kenya nigi chiemo moromo. Koso pod nitiere. Kane wadhi e yiero higa 2022 ne wan gi shida kabisa. Inuango ka bech mogo ne en Sh250. Mano keto sirkal otimo gimiluongo ni subsidy. Mogo mosereg cha ema koro sirkal kete pesa. Wach ni koro ne en Sh250. To koro sirkal chulo ne jopiny 100. To 150 ema koro ema japiny chulo. To gima president wacho en ni koro wawuoge subsidy mar consumption mar mogo moseregi to wadhi e subsidy mar production. Koro gima notimi nyalo paro higa no 2022 ne wang'iewo fertilizer Sh7,000. To sani adieri makende kata sani nyocha napuro tadhi center marwa mikawe fertilizer Abira. To anwang'o kanyiewo fertilizer Sh2,500 kowuok 1,700. Kolok 1,700. Koro inwang'o ka jopur mang'eny makoro sani nyalo afford fertilizer. Kata bende jatelo wacho ni bei mar mogo owuok e 250 nyaka 130. Tadieri makende en ni kin ng'ama odak e gweng' mang'iewo gorogoro. Taparo ni king'iewo gorogoro mirego to kata Sh100 nyalo romo. Nyalo romo. So mineno 130 ni en makoro osereg mogo okete e factory kia otimang'o kia ogolang'o mousne johala gi bege dwaro ohala moro matin. Omiyo fertilizer no asto kendo gima obedo maber kabisa sirkand William ni akian wachore olemo koth ochwenwa maber chakre 2022 nyaka sani. Koth osebet ka chwenwa bit maber matin. Koro bedo ni subsidy no nitie to koth obedo maber oro kobedo mang'eny ahinya omiyo production marwa osedhi malo. And mane momiyo ineno kowacho ni wawuok e gunde milion 44 wachopo gunde milion 67. To gi expect ni higa ni gunde mar oduma dhi wuok milion 70 ma en almost double gima ne wa produce ndalo cha. To bende on top of that ochako wacho ni yuto kata mana mar chai wach chai be ikete fertilizer. Pinje ma pidho chai kaka Kericho, Nandi, Mount Kenya, Kisii gibe giketo fertilizer. Gibe inwang'o ni yuto mar chai owuok e bilion 138 to dhi e bilion 250 sani. To giwacho ni coffee gine kahawa bende beche owuok e Sh70 kilo nyaka Sh120. Bado encourage especially jowa kaka koro Siaya whether marwa oyienwa pidho coffee. Kora paro ni ji ochak
pidho coffee. And abe kora chako pidho coffee e puothena. Ka nitie ng'ama nyalo advice gi manyis gi ni chiro bro yudore. Ne wan gi DC moro chon. Ok anyal paro nyinge ne en Siaya. Noketo ji mopidho coffee in the 80s. And coffee notimo maber. Problem en ni kipidho to market en a problem. Koro sani sirkal oseketo market maber ma joma bro pidho coffee bro yudo kaka Siaya wanya pidho coffee maber. Ineno ka niang' bo wacho ni production mare omedre kowuok e metric ton 40 nyaka metric ton 60. Wach nok chul jotich. Koro gikelo investors, private investors ma run these factories ma bro chulo jotich. Magachiel kuom gik ma oketa ahinya e wach mar pur. Kanye madwa penji e wach mar sukari ni, nikech ka nitimo privatization ji mang'eny noywak. Kendo ne giwacho ni ok wane ka giwadhi lose tije. To nyadoga winjo ka kuom ranyisi Sony, nyo retain jotich mang'eny ok oriembgi. Mana jok ma retirement age margi noromo. Koro privatization ni, in king'iye ber mane maduong' mokelo ne jopur? Ing'eyo wach mar government karan gimoro. Tinwang'o ni ok obadho ji. Ji wacho ni sirkal. To ji ok ong'e ni sirkal be kodhi asara, to piny dhi asara. To koro privatization nyiso ni nitie ng'at moro mowuok oko moketo pesa ne ka. Omiyo kata kin ja sirkal ok inyal nyise ni mondo tim gimok ni kare. Inwang'o ka en mar sirkal cha, imiyo kata ji fertilizer. Kar mondo ng'ato ket fertilizer e puodho to uso, odhi ochamo. Privatization ok inyal kao fertilizer momi instead mar kete puodho tichamo. Kumoro ka production mare bro dhi malo. Kata mana pur ibo nongo ka ji puro kalure gi sa, nitie supervisors mang'iyo compared to individuals. To bende factory bro run in a way ibo nongo ni kaka Sony ne ji ywak dal moko chien kani ogol sukar mang'eny to simo gi kiani ouse nadi oyudango. So privatization bro promote accountability. To ko promote accountability to nitie production so kipidho tiang' mitere factory tichuli. Then mano bro encourage farmers. To ng'eni machani nyalo pidho tiang' ikawo higni 3 poko timi nadi poko chuli. To bende gima duong' ahinya e wach mar agriculture gimomiyo local production ber. En sama wabedo gi production maber. To gik moko kaka koro kelo import sukari dok piny. Import bando dok piny. Ochele be koro ripo waketi effort. Because inyalo paro ni ochele mahero ne timo maber molo kata ma Embu. To sani Mwea timo maber moloyo wa. Koro nyaka waput effort. Ochele ma Embu, ochele ma Meru, ochele ma Budalangi, ochele ma Lego, Yala Swamp. Dware ni mondo wa improve mano. The moment ma wa reduce pesa ma wanyiewo go gik moko kowuok oko, nyiso ni demand marwa mar foreign exchange dok piny. Sama demand marwa mar dollar odok piny, to nyiso ni value mar currency marwa dhi malo. Gin gik mas simple, to gin technical kidogo, to gi improve economy mar piny. The fact ni koro kwang'eyo bando kowuok oko, okwang'eyo sukari kowuok oko, okwang'eyo rice gine ochele kowuok oko. Nyiso ni pesa monedwa tiyogo ni koro wadhi wamanyo dola mondo wadhi wang'iep gocha. Koro gimiluongo ni forex reserves mawa medo dhi malo. Enwang' ka wan gi dola mang'eny e central bank. The moment wan gi dola mang'eny e central bank nyiso ni value mar pesa ma Kenya be dhi malo. To awinjo bende koloso weche mag health kendo wacho ni nyaka sani ji mosendikore SHA osechopo 27,000,000 ma bende en higher than joma ne ntiere NHIF. Koro wacho ni ma bro miyo ji thuolo mayot mar yudo thieth kendo wacho ni nitiere kaka jomoko mok nyal bende sirikal chal mosechudo negi nitie joma bende koro yudo thieth. Koro kaluwore gi mano bende medo wacho kanyo ni pesa ma ning'eni gimoro machalo cover nigi limit. Jogo man gi tuo mar kansa nitie limit mane gintie to mano koro medi mondo ng'ato kik bed gi wasiwasi. To kidok ing'iyo to jomoko bende wacho kuonde moko ni SHA ok ti. Koro wa balance gini nani? Gima timore en ni SHA ng'eni ji wacho SHA shift. You can understand. SHA en Social Health Act. Iwinjo? To Social Health Act ni onyuolo programs adi karibu 4. Onyuolo shift ma en Social Health Insurance Fund. I contribute
iwinjo Yes. contribute fund no to kakori tuo titimo ang'owa to ichiedhi to ere kaka okonyo contribution no inwang'o ni ka jo Kenya mang'eny contribute to jo Kenya matinie matuo jogo dhi yudo thieth appropriately koro shift ni ochako nyuolo gimiluongo ni primary health fund primary health fund ni idwaro ni dispensary gi health centers kidhi thieth tithiedhi nono idhi adhiya tipimi kosepimi iwinjo kaka gima ne gwacho nyamrerwa ka ma ginyalo kata ng'eyo kin gi high blood pressure kin gi diabetes koro inwang'o primary health care ni urbeni idhi tipimi nono ichiedhi nono imi yath nono tidhi to mano en pesa mawuok e treasury en about 53 billion then wan gi gimiluongo ni critical and emergency critical and chronic illness fund emergency ni en ni dwaro ni wabed gi ambulances everywhere all health centers koro kata in kiyudo shida dala ukucho to kigaga sime health center tikawi inyalo teri na referral hospital kata Homa Bay kata Kisumu kata Siaya to bende critical and chronic nyiso ni kin gi critical disease kaka cancer to koro share mari pesa mari mar shift chorumo to account ma chronic and clinical illness fund ni itiyo go mondo timinadi mondo othiedhi then wan gi marang'wen iluongo ni infrastructure fund infrastructure fund ni urban system ni government keto pesa ma every year igero go health centers kaka neno kwa gero primary schools kod CDF ineno ka skunde mang'eny mane richo katiyo at least to improve ka primary schools wabeyo wach MPs otiyo gi CDF koro ma biro bedo critical and chronic illness fund koro shani social health act ni omiwa funds ang'wen social health insurance fund omiwa primary health fund omiwa chronic and clinical illness chronic and critical illness fund gi emergency fund to omiwa infrastructure fund but gima timore en kama nyathi konyuol to kunyuole anyuola to ringo to wuoyo to wuotho en a process my en a new thing ma pesa ni be must be budgeted for kaka primary health care nyaka pesa wuok treasury 53 billion to bende podi bro mede kaluwore gi numbers mag ji critical and chronic illness negi budget 88 million pesa no nyaka bedi mabed distributed to be ineno gima timre e wachwa mag governance inwang'o ka health and under governance tibro nwang'o ni ng'eny ji mobiro e wach mar bedo governor ok gibiro e wach mar bedo governor tiyo ne jopiny ng'eny gi obiro e wach mar governor ni ka giparo ni governor ka inyalo kwale pesa mondo oyud pesa mang'eny ologo jowetene ng'ama biro e tij governor no biro tich ne jopiny naparo ndalo kana campaign tawacho ni tijni en tij assistant chief mirwako gambut tidhi e puodho titiyo gi jopiny to gimanyo chiemo kaka gima president wacho mar agriculture ni to gimoyudo excess to ouso obedo gi pesa yango e ofuko koro wacho ni kuone mesa pesa ofuko to governors gi ng'eny gi gin jo kisungu gin joma osomo moko political scientists moko lawyers moko to ne giseng'iyo gi life mar dak e town koro gimokelo gi dala en kwalo pesa man dala mokel matin ni jarateng' ni mokel matin ni jopiny mane problem ma pod wan godo ma will have to change mondo wachak bedo gi joma dwa tiyo motegno ne jopiny so this fund inwang'o ni kata mana pesa matin ma sirkal kelo gikelo a lot of money inwa ka jomoko be nitie morite e county madwa kwale kata mose budget kode kata madwa timo kode gik moko omiyo sometimes wa blame malo to gima timre piny to kwa timre nadi okwane and that is what we need to look at mondo wangi some of these things omiyo this fund pod tin universal health fund ni to kori dwaro ni mondo ji teo register to e registration ni nitie gimiluongo ni means testing system government dhi nongo jomoko mar tupua masling 300 ni ok ginyal timre nadi ok ginyal chulo koro joma tupua go mok nyal chulo 300 gi ema government dwaro ni mondo o register gi the vulnerable mondo gibed e system ni mondo gigain from the other people ing'e ni wan ne wawuok e mier moko ma jik nosomo dalawa jonyuolwa otho koro ikawi gi neru mabe mna japuonj primary mayudo siling 3,000 ema koro kawi oteri e sikul mo struggle kodi primary secondary high school university mo change your life omiyo kata mana wan joma vulnerable gi joma chulo pesa gi should feel comfortable jotem kabisa jomoko be nwang'o ni samutuo
emodwa no chul pesa no mondo then kose thiedhe kendo chako timre nade koro weyo okochudi but gima sirkal biro makre kodi chieng' ma kidi chaki duogo kituo to kori keti ni pesa mano okichulo ka te ichul nade so the best thing chula kaen mia dek no paia families timang'owa jo chula mondo wa build up gini jothurwa gin jomoko okohero adieri jothurwa gin jomohero gajore gi weche jo Africans wahero gajore gi weche program ni en very important program magara kiwinjo ka jo opposition moro wacho ni wan kwa biro to wabro kethe ibro kelango mani winjo ka president penjo ni wuoya ni gima president otimo ni marach mar university funding ni marach but are you sitting down inyisowa ni idwa kelango orubeni nitie solution ni social health act ni shani nyinge midwa loko or what do you want are you getting me ang'oma itimo e gini mok ni kare mondo wa improve kata mondo watimre nadi mondo waloki yes to bende no ulosi wach mar affordable housing mano wacho ni gini no konyo ni ji no wacho ni magi wamea jokes to koro sani ji neno gimotimo gima no wacho maduong' kata motelo nikech ne affordable housing ne dhi chiwo thuolo mag tije ne rowere how about in a situation ma koro segergi joma ne tiyo kanyo dhi tiyo kanye ing'eyo affordable housing mokwongo gima nyaka wang'e ni wadwaro mondo wa improve from destitute life moro mar dhier kidhi dalawa Kibira ka ndalo moko ne waonge kata mana ne wanana gi flying toilets wan jo Kibira nitie wan wadak Kibira nitie jomoko mane wadak Mathare kata kane wabiro ka Kibira mane wadhi to ne nitie mana flying toilets inyaparo ndalo moko kanyo ka government otemo biro gi loso yore ka ji dhaw kabisa nwach ne ndalo mo wai guru ne nitie e gine NYS to inwango ka today yore mane waloso mane iye kanyogo ineno ka gin operational kendo gikonyowa kendo nitie developments mabiro keto piti mango kidhi Korogocho inwango ka oger good houses so gima dwarore ni kuondegi kwa gero utegi to mokwongo wadhi improve our lifestyles because ibonongo ka koro in gi ot tichule almost the same price like michulo wanyalo do away with these slums ka government oyie o come up gi program ni kapok gichako gedo to gi register ji to ging'e ni magi weg Kibira sama gichiwo udi to gikwongo gimiyo jo Kibira modong to jomoko nyalo timre nadi nyalo donje ting'e ni ot koger kata mana odi with time pod nyaka bibuke pi bro tuch ok inyal nyisa ni plumber ok bi e odi electrician ibro lokango so employment miwacho ni en gima continuous makata bed mana ni segero ot mitieko to kamogere ot mondo odni obed maintained kidhi offices kaka Karuka mutie kaini inongo ka utegi nyaka luok inongo ka nitie kambi mondiko ji maluoko utegi nyaka wir kata mana mtambo mitiyogo ni nyaka bed repaired so nitie a number of things ma nyaka tim omiyo kata mana affordable housing kata kosegergi plumbers go pod biro biro jomoko gi pod biro biro another thing en ni jilan tijegi and therefore kata mana sani economy grow because ibonango ni ing'eyo kuoyo itimango gik mang'eny mitimo ma develop to bende pod wanya wuok out of the country iseneno gimoro ma wanyabedo ni wan waseti wanyalo come up with this program mwadwa time even another country and also jigedo kidhi kata mana dala jitiyo gedo maber moloyo kaka ne wadak chon kata kani ikalo Kano in the early 80s dengeno ute molungore kama ute mag lum molungore kama ma pi ywayo but nani kidhi kata mana along Kisumu Ahero Road up to even Awasi yogero state of the art houses and those houses must be maintained so I don't think ni my will be a problem given challenge mane wan go affordable houses any sirkal ne ngado pes civil servants to civil servants gi ne nigi problem ni to ingado peswa nango but nitie so many explanations one yudo tich is not a right ji mang'eny mwasomo go magin no gi yudo tich iwinjo omiyo ki contribute
msachi masling 1,100 igolo 1,500 mabe ko wei godo timuodo go na bandit ye yo kati dhi to ko bedo converted into affordable housing okori po aywagi marariyo for jomosetiyo ndalo joma pod tindo makore aka donje tije inongo ka ot mi uso 3 million kata 3.5 kidhi ngara ka en ot mai market ka jo China kata muindi ogere en million 12 are you getting me now kikao 1,500 mingadi per month kata 2,000 for example in 1 year in 24,000 24,000 in 20 years and about 480,000 component you for 20 years now king here ordinary 3 million katimedo 480 korea can 3.5 for the save pesadi for the save almost how much you save almost 8.5 million me save so king here critically the affordable housing nigi meaning but gima maybe government brought him is also because it is good to discuss and improve wakete ni pesa ma civil servants gi contribute gi obeda a source mamiyo wa accumulate pesa mondo kikwa whole pesa oko kwa gedo go mondo kikwa bed gi interest gimomiyo ute gi bedo cheap is because pesa ni en marwo kwa hole onge interest koro wanya wacho ni pesa ni maybe ki contribute to kingeo ot to when you are going to retire then this money nyalo be transferred into your pension fund mondo kik ngato lose the money motimre nadi o contribute omiyo poda paro ni nitie a lot of improvements morbe no suggest as jo Kenya wacho ni gini to ber lakini watime uru kama yes ok wacha jano rach okay nitie wach moro ka Charles ma odiching manyoro jatend piny oromo gi jochulo osuru magi chiemo kanyakla gi gomba kanyakla achiel kuom gigo manyo wacho ni odwa dino rode mag jogo eko mapanjo ne chulo osuru mano timore to kwa ng'iyo jatend piny temo mondo din rodegi to osuru ni kosechoke pod nitiere individuals makwale jogi nyalo dingi nade inyalo paro report banche nogol mar Hustler Fund pesa migolo to gi pesa mipogo jopiny difference duong' ahinya ere kaka didin rodegi yo mane ma didin go rodegi mondo mi pesa ni okony jopiny onyalo konyo chulo gope ma oko kata mana gope ma pacho ka to gi yore gima sirkal nyalo timo kiweyo ni ji collect pesa to kawo ndalo mang'eny kata na 6 months koking ibono ka gise kwale so government nyalo decide ni weekly wa account yes no records are still available wacho ni wigni wa collect pesa makama odhi kanye and can it be seen kama intie to kok nene ngamo kawe no bedo dealt with straight away so rubenwa bedo gi continuous accountability to rubenwa account even for our collections on weekly basis and accounting for them no losi weche mag teko kaka ni chako pimo chande weche mag power iyudo ni nitiere kuonde moko ma mashinani ma samoro omiji teko stima ndio oket mana pesa moro matin ma ji chulo to jomoko ok nyal chulo jogi podi ng'ado negi stima ere kaka diko jogi nikech ing'eni kata mana mashinani kuno ka gin gi stima mano ngeche ni gin gi clean energy opogore gi moko mani chweko gi gik moko ginyalo timo sura nitie wach moro ma sometimes ka wacho to ji wacho ni wajaro ji but anyalo nyisi ni kata mana sani kidhi dalau dalau ni kanyo Kisumu Karatenka kanyo kidhi ka Black kanyo timanyo gada na kijende mabiro kata mana beto ni lum kende onge ji te odhi e bar gokinyi ji budha ji te ok nya timo boda ka ji to timo boda ang ni tinga are you getting me makata ka ng'ato biro tiyo dalani imiye tich maber motiyo to wacho ni ni an nadi konyo jaka Black kacha ok wachno biro tiyo ni jaka Black ncho miya tich moro ka tiyo ni odhi konyi to kodhi ka mwindi maber chule matin to wacho no tiyo so ok ang'eyo ni en ang'o because tije to nitie kata katin to tich nitie are you getting kidhi dalana jo locals onge madwaro tich kata mondik watchmen kwalo mana gik moko
Are you getting me? To kata mana matiye puodho ng'ato biro dwano biye tich saa 2 to saa 5 osewuok gimotimo bende ok nyal add ni value because kidhi Kitale doyo 1 acre siling 2,000. Okay. Koro ji biro e group to gwacho ni wakawo eka pargi to gidoyo te to giyudo 20,000 to gipogore niwach kidwa doyo 1 acre gi siling 5,000 idwa yudo pesa di in idwa harvest ang'o ipure iketo fertilizer idoye iharveste isuse. Are you getting me? So inwang'o ka even us locally nyaka wabua manyo mwa change go our attitude towards work. Kamano. Yes. To maybe wach mogik minyalo wego jopiny kaluwore gi twak ma kawuono aneno ka inyisa ni sawa dhi karumo. Twak ma kawuono jatelo wacho wach maber ni obro duoko wach mar hola oko. Inyalo paro ka jaker manokalo cha no holo pesni mang'eny kabisa nyaka Eurobond. Koro nyocha ker masani ni struggle yudo pesa mondo chul. Mani winjo kano ochako gimoro credit rating marwa odhi malo. Nyiso ni wachulo gowi. Kidhi internationally kiweya bo ya jo Kenya chulo gowi. Ka jo Kenya chulo gowi nyiso ni ni cost marwa mar borrowing dok piny. Nwach ing'en kokichulo gowi to interest medore. Koro medo bedo gi gowi. To kuchulo gowi, ka un country machulo gowi to interest no wuok to uchulo piyo and then u attract investors bende biro. Koro credit rating marwa otimore. To wacho ni e chulo gowi no gi credit rating marwa obedo gi new sources of funding kaka private public partnership. Yes. Jini woko kama ino ka ng'ato nigi pesa mang'eny magimo tim go. Koro inyalo kele ka tikone ni barabara mawuok gernwa barabara mawuok Westlands kadhi Rironi. Kati timnwa dual carriageway mawuok Naivasha nyaka Eldoret nyaka Kisumu. To timo tiketo toll stations tichule. To ma Kenya kani inyanongo ni pesa mane ichulo no serumo jibende kwale mose chulno iwinja. Koro oketo private partner public partnership to kendo chako wacho no keto National Infrastructure Fund. Incha gitimo gimoro ni securitization ma pesa mane ichulo mar fuel fund cha. Koro gikawe in advance gikawo kode loan koro sama ji kakimadho mafuta tichulo pesa no. Omiyo ibro nongo ka by end of the year next year most of these roads bineno mokwanogi wuok Mombasa nyaka Malaba nyaka kure they'll be dual. And money more expect will be a good thing. Ang'e ni ji mang'eny madoubt William ndalo moko ne an kano ne anyiso jothurwa kapok jakom bire sirkandni ni nyocha jo ng'ani oyombowa ka wan gi system wan gi police wan gi jeshi wan gi everything ng'ani biro bedo matek mondo wadonjure sirkal mondo wati. Koro pok watieke kikitieki pod wadhir Chris Owino od bura mondo nyiswa ni to wachalo dago kae to kwaduogo watieki. Chris Owino kinyalo winjo wa e laro mar od bura kanyi nyalo nyisowa ni to wachal nade jotelo mopogore wacho nang'o e wi twak ma jatend piny. Erokamano Milton. Wan e alwora mar od bura kama kanyalo ng'iyo wenge jo od bura mor jo od bura il akia ni jatend piny owacho ne gi ang'o we achaka monge leo an kod jo od bura malang'ata Felix Oduor Jalas adhi maber koro aneno ang'o mi mor kama nikech imor sana ang'o momori e wi twak ma jatend piny. Aneno ka pingo Ruto dhi bet matek ahinya mbele ka kendo jok manyocha pinge kaponi programs mawacho go osechako maduong' mogik ne wang'eyo ni ndara modhi launch next week ni wuok Mau Summit ni wuok Rironi nyaka Mau Summit koro ing'ono go kona odonjo Kericho nyaka Kisumu to maduong' mogik SGR koro next week in 2 months next year koro wuok Nairobi ka kochimo winam nyaka Kisumu nyaka Malaba koro agamuna bet mamor kosino kimor ing'eni nyalo bedo mamor mheshimiwa nikech iwacho ni uwacho kod timo gik moko ariyo mopogore donge seche moko kikwa mor ahinya nyaka wane ka gigo chakre nikech mae Kenya wadak e Kenya to wang'e ka gimo timore e Kenya nikech in dak e Kenya ma Ruto ok tiye e gimo pod in gi paro moro mar wacho opogore gi timo Ruto wacho to timo
kona gimoro achiel ma Ruto nowacho mapok otimre yawo. Kose thuru kanye gweng' kae, thuru kanye babana, thuru kanye. Thuru wasia no singnwa ni jodak masia ni pur mar pamba idhi bugo iye mondo jopiny oyud nweng'o maber. Iparo ni en ang'o ma nyaka jatend piny tim mar neno ni gik mowachogi ochopo kare moko duka ne gin weche miwacha wacha. Of course yes, sani koro nyaka ketgi e budget gi mineno wachogo. To nitie mang'eny ma tayari noseket e budget. Kapo ni ng'iyo maber, stadium ma Siaya dong' dhi mbele, affordable housing ma Siaya ka dong' dhi mbele. Aeto barabara makoro mamiya koro bit mamor mogik. En makoro baro idier Siaya wuon iluongo ni Kisumu Busia Road makalo dala dudi e gweng'a kanyo dhi bet mayot kendo mamit ahinya. Kawuono waonge weche mang'eny. Koro wang'i kendo wang'i kaka jatelo osechako tich. Kendo wan waonge wach moro ma kendo wadwa medo mopogre gi tutam. Seche moko bok ber kata ken tutam kaka dhi maber ni wanuoya jatelo dok. Pinjo maduong' en ni pesa madhi loso chenro madongo gi wuok kanye. Of course yes, nitie budget mar Kenya gi taxes. Of course onge ohala moro ma sirikal ok tim ohala mopogre gi taxes. Koro kanyo ero dhano chulo osuru. Nyoche ineno kata nyoro ne nitie the taxpayers dinner mane we are talking about almost 2 trillion mar taxes mosekaw. Bwana idak kanye town kai. Ng'anyo daga kanye. Seche ma jalas penjo kama dakie an nyaka penjo mar erokamano ya jalas. Komnon gi tutam. Mano pacha jalas Mheshimiwa Adipo. Jalas wacho ni enomor sana kalore kod singo ma jatend piny William Ruto owacho e chenro mar kongo apeini madito e gwenge duto mapacho kai. In wach mane momako chunyi ewi twak mogol kod jatend piny thuolo mokalo? Mokwongo gima mor godo, President owacho his plans, owacho his ideas, owacho gik mogombo mondo bi otim ne jo Kenya. It was global e gik mowacho. I salute that. I accept. Mano is good. Nikech gin ambitions mage mabe equal to our ambition. Gigi nyalo konyo piny. Okadwa dhi e individuals because that I don't have the time. Wacho gik moko ang'wen mameja. To gik osewacho gi kama wachi nitie mang'eny ji nyalo penjo. Nito pesa modwa timo godo ni akanye. Awinjo kata kipenjo my colleague. Nito pesa gi akanye. Mane gima ne thaga moloyo. Achiel gima mor go ni okowacho taxation. Okowacho no biro tax anybody. Oko increase any kind of levy. Owacho ni funding biro ayo from PPP, which is the best way of doing development in the world of today. Kenya is part of the global activities, part of the world. And therefore, Kenya oknyadwar team ambitious projects kagidwa fund themselves. Or try go a budget 2024 in particular. The tax was so much when it the current financial year, the tax was too much. And a finance and planning committee, I know it. For PPP, we will get it. To ingene ntiere awinjo kasich mane wan oko ntiere jo mane penjo wan to penjuru jatend piny kata penjuru jo od bura ma ok en thuolo mokwongo jatend piny William Ruto osechiwo singo mamit ka mor kich kata kamano chandruok en ketogi e tim. Iparo ni ma en wang'ni odhi ketogi e tim kose odhi na bedo sigana because twak mare mokwalo nitiere gik mane osingo to kotim nyaka sani. Ere ang'o mamiwa geno ni gik mowacho e twak makawuono ibiro keto e tim? Mokwongo mano owacho chon. No wacho to all the time ana penjo niya ni to biro yudo pesa kanye. He never told us who biro yudo pesa apart from taxing us. Mabe no emphasize ko wacho niya ni nyaka wa pay for what we are getting. To waonge pesa. Mano momiyo gige koro ni nyaka be theoretical. Negina gik mowach kama to kinyal timo nikech onge pesa. E kama koni ni koro owacho yo monyalo yudo go pesa gimamba accept. To koro we wait. The past was bad nikech ne okotimo kaka no wacho. There it's a different thing and I am not happy about that. To now kako biro method machielo ma yudo pesa
There are no need in other parts of the world. That's how they get their money. Owacho chenro madito mar golo Kenya kuom pinje mochano nyaka pinje mosedongore kata from third world to first world nations. En chenro mage madito thuolo machuok madhi kaluo ma omori kuom daka matin tu. Well, the individual places, apart from those major projects, so in whatnot, to call the for example, or address the there was no time for that. The global way a global way yeah. Mano jod bura makara chuonyo adipo kuome ka oleronwa moko ma chenro maga dongro kata ote ma jatend piny William Ruto ogolo ditie makawuono e twak mare mochiwo ne jatend piny. An koda jaod bura ma game Elisha Odhiambo mondo onyiswa nto ne wan kod sie mago kinyi kane watemo lieko gima jatend piny dhi wacho oseloso bende gik mane igeno omulo to bende ose o exceed expectation mari kaka jaod bura ma game. Major League mogo duto ma wacho go dikinyi owacho tapar mo wacho mamita ahinya en ndara mari roni ma summit dhi Kericho dhi Kisumo kendo dhi Busia, so it means my constituency the benefit on that way. Number two, owacho watch infrastructure markets in game, for example, sani they get a deck you just get a tender. Affordable houses sani get a moroyala, which is a beneficiary for our people. And Aparo mentioned about intern teachers. Watching the deck more manien. Our teachers, but the conversation ma wacho any your point you go. We must negotiate. First, the conversation should be 1 to 2 years. Or maybe 5 years. I'd rather do permanent and pensionable. Because Karabe Nandia Puy. Ndalonacha, Nacha Malufadek Mia Beach. When I was employed as a teacher, which could be equivalent to 17,000 Wakisha Musani. So I think even at 3.5, no Korom Karachula out. But not lots of watch. Nakutwanga watch also your point to generate more wealth. So we must think out of the box, Kakajo point. But more important, gig my president watch go. Koko meet Botieko. I am certain we better in opposition. Wamunyoro born in Nyeri, Kalonzo born in Korekocha, President Nya Loria. Kao kuketo gia team ma dhimi picha machalnadi dhingi so picha manadi we kidomare. Anaparo kaka wacho ni president gimano promise oti mo kata game sani mar markets kada ma affordable. But I think what's important mo wacho pesa dhi golo through an infrastructure bond. Ing'eyo an gima kwayo ni mbadi nyojo odwoko interest man infrastructure bond pay. Okel interest malo to attract more people to kelo pesa magikano mondo timangono oger Kenya ter mbele. Adwani lerne nyakwara mugi man game man Murmalanga mana Ugenya kakacha nito infrastructure fund kod sovereign fund magigino pesa machalnade giwo kurti loso ginade mondo dayo man game winch. Infrastructure fund bond en pesa misolo kuom jo Kenya kare jo manwoko madwaro mondo iketo pesa kata kiketo milion 10 to bang' dweche 6 ichuli interest mamalo moingo mar bank. So koketi amano to ji mang'eny mawoko kata jo Kenya man ka ketie pesa nikech bond no oingo gero ot idhi go koko gi jarent en onge go koko gi jarent en inena na bang' dweche 6 pesa donjo bang' dweche 6 pesa donjo to jarent nyaka ng'e dhi bandh go dikinyi anaparo mane gima ber invest molo kuonde duto. Erokamano ahinya mano jaod bura ma game Elisha Odhiambo ka otemo na lero nwa mor mare ewi twak ma jatend piny William Ruto chiwo duti makawuono ka thor mar wach en mana ting'o piny Kenya kowuok e ong'ala mar pinje ma eka dongore nyaka pinje ma osedongore ka owacho ni mise maduong' mar chopo lek makamano en keto omenda moromo mar neno ni waloso teko stima maromo kaachiel kod kongo apeini loso chenro mag wuoth manyalo kelo nyalo yuayo joket mwandu kendo tero piny Kenya e ong'ala manyime. Bende gima wacho maduong' en ni chenro gi dwaro omenda ma korgi chalo ka kor liech. Kata kamano
okodhi thungo jo Kenya kende kod osuru. Ka iparo osuru e achiel kuom gigo mane omiyo rowere mag Gen Z ne obago ng'anya kaachiel kod jopiny ne okwedo chik mar omenda mar 2023. Kata kamano jatend piny owacho ni onge osuru machielo ma idhi medo mar chwalo chenrogi idhi yudo pesa magi kowuok e agulu mideno ni infrastructure bond kaachiel kod sovereign fund. Magi e gigo ka giriwore kod joket mwandu mochung' ka kendgi e chenro mar neno ni piny Kenya ogo okang' manyime. Kuom dakika achiel kende an kod jalup ogai maduong' bura mar ODM Senator ma Vihiga Godfrey Ososi onyisowa ni to en to okawo ang'o e twak makawuono. Naibu kiongozi wa chama cha ODM, tumesikia hotuba ya rais. Nini haswa kwenye hiyo hotuba imeweza kugusa, na pia unaweza tuelezea tu wewe umepokea hiyo hotuba kwa njia ipi? Kwanza hotuba ya rais ilikuwa na mambo mengi ambayo serikali inatarajia kufanya hapo mbeleni, mipango ama projects ambazo zitachukua muda na pia zitahitaji hela mingi ambazo inafaa iwekwe kwa bajeti. Lakini matarajio yetu ilikuwa kwamba rais pia aongee miradi ambayo inaweza fanyika maybe kwa miezi 6, chini ya mwaka moja, miaka 2, sababu unajua muda haiko. Tunaenda kwa uchaguzi Agosti 2027. Hiyo project kubwa kama kujenga reli kwenda kutoka Naivasha mpaka Malaba ni kitu ambayo itachukua zaidi ya miaka 2. Na vile vile hakuguzia swala muhimu sana. Swala muhimu kwamba zile point 10 ambazo aliweka mkataba na Raila Amolo Odinga ambazo zinahusu wa Kenya. Kwa mfano mambo ya abduction, mambo ya extrajudicial killings, mambo ya NADCO report, mambo ya fight against corruption, mambo ya devolution, mambo ya historic injustice, mambo ya youth employment. Hiyo yote masuala 10 hakutaja chochote. Na sisi kama ODM mnajua tumekuwa tukiuliza kwamba huo mkataba lazima utekelezwe. Na huo mkataba kulingana na vile walifanya na Mheshimiwa Raila, timeline yake ni mwezi wa 3 mwaka ujao. Kwa hivyo bado tuko na miezi 4 peke yake. Na hiyo yote rais hakutaja chochote. Jambo lingine ambalo mimi kama kiongozi wa chama cha ODM nimehuzunika ni kwamba rais angechukua huyu muda wa leo, kwa sababu hii ndio hotuba ya kwanza baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga, kuweza kuongoza bunge kupatia heshima ya dakika 1 kwa Raila Amolo Odinga, kwa sababu hiyo ndio desturi kwa dunia mzima, kwamba kiongozi wa level ya Raila Amolo Odinga akifa, bunge wakati rais anahutubia inapeana dakika 1 kwa heshima ya huyo kiongozi ambaye amekufa. Rais hakufanya hivyo. Na pia kwa ile speech yake tulikuwa tunatarajia kwamba angeeleza kwa undani ile mchango wa Raila Amolo Odinga kwa demokrasia ya nchi hii. Tunaona ni kama rais amesahau sasa mambo ya Raila Amolo Odinga, mambo ya 10 point agenda, mambo ya hata kupatia Raila ile heshima ambayo anahitajika kupatiwa ndani ya bunge hakumpatia. Kwa hivyo mimi kuangalia ile speech yote ya rais, naona ilikuwa na mambo ya promises, ile miradi ambayo atafanya miaka 5 ijayo. Kwa sababu ukiangalia bajeti ya Kenya saa hizi haina hiyo allocation ya kufanya hiyo miradi. Hata bajeti ya mwaka ujao ameongea mambo ya trillion mingi. Inahitaji pesa. Hiyo pesa itatoka wapi? Je, uliza ushuru zaidi ama atafanya namna gani? Hilo jambo hakuweza kufafanua, na mimi kama kiongozi wa ODM mimi naonelea kwamba hiyo hotuba ya rais ilienda kinyume na matarajio ya wengi ambao tulikuwa tunafikiria kwamba ile hotuba ambayo rais ataweka baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga itakuwa inaonyesha Wakenya mbele baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga.
Kwa hivyo tukiongea mambo ya broad base mahali tuko, lazima kila wakati tuweze kuhakikisha kwamba ile 10-point agenda ambayo Raila aliziweka mkataba na Ruto lazima itekelezwe, na hiyo jambo halikujitokeza kwa hotuba ya Rais William Ruto. Kutujitokeza kwa hiyo mambo au masuala 10 ambao waliweza kutilia kidole, je, inawapatia wasiwasi kuhusu utekelezaji wake ama ni jambo tu la kawaida? Inatupa wasiwasi kwa sababu sijaisikia rais akiongelea hiyo mambo ya 10 points agenda tangu kifo cha Raila. Tumekuwa na mikutano mingi, tumekuwa kwa mazishi, tumekuwa kule Mombasa, hakuongelea jambo hilo. Na sasa tuna ile kamati ambayo ilichaguliwa ambayo inaongozwa na Senator Zani. Tuna malalamishi kwamba hata pesa ya kuweza kuwasaidia wafanye kazi yao hawana. Erokamano ahinya. Mano ne Chris Owino kane twak gi jood bura ewi chal mar piny Kenya kaka ne jatend piny owacho. Aneno ka sa ok oyienwa madhi mbele mokalo kanyo. E studio ka ne wan gi Charles Owino mochung' ne weche mag tudruok e sirikal ka koro ni to wagoni oriti. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e thuolono duto. An iluonga ni Milton Ochieng' Jaka Black. Oriti masani. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno ka gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela